Assalamualaikum. 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 Ana wa Ajis Corner, ana wa internet bi, ana askan bi, ana everyone. Welcome to Ajis Corner. Yen xam ngeen naka la. Ma ne ko xam ngeen naka la tey Wednesday la. No, tey Thursday. Tey Thursday la. Tey ma am fi kandak mu nekk OG Long. Ah, okay. We've got so many questions for him. OG na pare. Mu ñëw tey ñu door internet bi wàccee ko def ko zero. Guys, ma wax leen thank you very much for joining. And yesterday mun moo na ñëw because of time frame yi OG bi tamit dama am pour seet moom tamit lana ko favor. Yéen xam ngeen ne Wednesdays laa di ñëw ba comme nu ma leen ko waxee du dee nekk man kenn so dama am pour consider tamit ki war a ñëw ma wax leen ne tey OG lañ fi am. OG mu nekk koo xam ne rap la nag waaw. moom nag tey OG demoon na ba nga xam ne dafa xala noppi tey dama isi OG mu ñëw ñu waxtaan OG na duma ko téye lu bañ a yàgga parce que suñu question si I've got a little bit because xam nga dafa yàgga noppi so we've got a little bit of much questions to ask him and OG wax na ma ne mu ma préparé parce que xam na ne man suma dara du yomba and guys sama bëgg ngeen tap live bi tapoter live bi eeg ba pare xoolal share leen parce que tey dañoo toj TikTok bi share tingi xaale ma isi OG hold on leen rek ma isi ko OG Mala sent a request there. If you can kindly accept that request and then put on sa camera bi. Sorry. Num tuda OG mun nga taal sa camera bi. Ba toog nga fu am naka lay ko waxee fu am internet. Ha? Wala ba toog nga fu am internet. Parce que tey dama ko nar a safal sa kaw tuuti rek. Aha. Waaw tuuti rek. Amul problème de. No, amul problème aji. Wax na. Guys, ana fancy OG. Hello. Hello, seen Gambian artist man maa leen dee génne man rek a dee génne. Waaw xam nga. Génne nga ku naxaree génne. Waaw ku naxaree génne nga so tey man maa decide ne kii dama koo génne by force stop leen live bi guys mu egg amuñ time. OG ma wala assalamualaikum ma bàyyi la nga dal Ajis Corner. This is your first time and I'm super happy to have you here because man I'm a big fan of your music and I haven't seen you for a while te dama la daan laajte nit yi kan moo ma mën a jox OG number kan moo ma jox OG number until I saw my Jada mu post a video recently on WhatsApp moo tax daf dee baax tamit gars yi dee post musicians si laa ne oh he's back so I wrote ne yaa ngi back on my page mu am sa contact mu jox ma sa contact and luckily someone contacted me and said okay I can facilitate this ma bàyyi la nga nuyu askan bi then we take it from there guys tap leen ñu éegal nag live bi okay OG your platform bi sa boss la. That's nice. Assalamualaikum Gambia, assalamualaikum Ajis Corner. maa ngi nuyu everybody live, everybody on TikTok watching us right now. It's been a minute namoon naa la you know what I mean so I'm here namoon leen a tax ma ñëw you know take this interview like you were saying at the start so assalamualaikum Gambia you know mbaal tentula mbaal jala everybody watching. You know, ñëpp seen tur ak seen doom la seen xarit OG Log. I'm live with y'all tonight. Hang on, is it OG Law or OG Log? OG Log. LOG. Because yeah, it's OG. So it's OG. It should be Log. And tell them aloud, I'm OG Log. And someone said no, OG Law. I'm like, no, it should be logged. Log. Yeah, it should be logged. I'm gonna get you guys and then like I said, like a lot of because they like argue la man OG Log and bro no OG Law la man no it should be log. But anyways, OG my first question be to you. A lot of people knows you like OG Log and man betay I don't know like literally what's your name. So then we're gonna who is OG and like your name, give us your name first, then we go into details. My name is good, you know, for calling me OG Log. No. Well, you know, can you just have an original gangster, original lead, but this. So what does the OG? Man, I'm a humble dude, and then this is just for Gambia. And then OG Log bilan mean? Sorry guys, the internet, yeah, bala lang mi. Like, no, the normal log thing, logarithm, logbook, you know, but the OG really matters, like, you know. Because the name came from a game thing. Well, I'm yeah. Guys, ngeen bala ñu the internet bi ngeen xam ne Gambia la nekk yeah am yeah man aji OG Log name bi you know came up about from
from a game, which is not very, loolu sax na, I know. But now I just coordinate. I'm using just OG. Oh, okay. Legi OG rek nga dey use. And man mom OG rek laa de wax anyway. So, which is of course good. Yeah. OG dañ bëggoon a xam OG lan moo nekk moom real turam. Yeah. Which is to just, emphasize my originality as being a Gambian, Oh, okay. and then that's it. So, OG dañ bëggoon a xam. I think if I was going to give myself another name to be a new artist today, I would name myself Usman Conte or something. That would be simpler, Guys, sa internet bi mu ngi act up. So, guys naa moom ñu ngi tuddat internet service yi nga nekk di use. But it's okay. OG dañ bëggoon a xam like. Well, nga do man, boy. What server am I using? Waaw mu AfriCell, bro. I'm using an AfriCell server right here. You know what I mean? It's not me. loolu la guys wax. So, Monday. Guys loolu la wax ñu ne AfriCell la. So AfriCell, please do better because somebody needs suma guest itam assistant. OG dañ bëggoon a xam. dañ bëggoon a xam OG. dañ bëggoon a xam OG lan mooy real turam. Usman Conte. Usman, okay. Usman, that's a sweet name. Like, Wow, wouldn't I name use is us? Habala, man. Wouldn't I use us the as artist name? Why? Why? Dama ko na use when I started. Parce que boy, bari mana us lang most artists when they meet me, messages me. Kumbaga is mana us. I'm like, bro, that's an old name. What are you doing? I think that's, mana us. yeah, I think that's a good one. But anyways, I love OGs. I mean, anyways, OG dañ bëggoon a xam kan mooy OG yow fan nga juddoo fan nga yoroo ñu bari dañ dee wax ne boy candy finger. Some of them will look at you and say dafa posh because boy candy finger. ñeneen ne dafa fuuy bàyyi ko dinañ ñëw si yooyu noonu. But dañ bëgg a xam OG fan la juddoo fan la yoroo. Just a summary of your schooling, childhood. Just give us a summary of it, please. Yeah, I was born and raised from Serekunda. Yero Serekunda. Definitely visuma everything time hale musuma dika kind of thing, but I did school days and kind of thing. When I was going to junior high, go fortunate, shout out to my teachers and everybody and my schoolmates that are watching or not. I grew up as a young kid from the streets of Serekunda, you know what I mean, from a poor family, you know what I mean, but a great name as a family. And then, I was above at the streets, learned a lot, at the streets and from my family and from, let's say school and let's say people that I grew up with, Judo Magandora, So I could say OG Log was a humble kid that grew up at the streets and then found the positiveness out the streets, and turned it into something that I call Gambian music to be able to do positive with my life and do something for myself and my country and my people, if I could say, my family at most. So, I could maybe something in the interview, I could just make it short, but I'm not as who I really am. I would need to bring a whole biography out here, but, Madam you just give me a summary of it. Yes, Yes. I just give you a short. And yes, OJ was a good kid, grew up at the streets of Serekunda, Konyi OJ Jalo, Bartes, Jalof, understand that, Westfield, Chipagaras, you already know. So, learned a lot from my surrounding, see, digante Marsebek, Jabante traffic jambek, Tekandori, a lot of people come together because it's like Serekunda, Dafa, and Marsebek, so they got Serekunda, the market affect us. So, I could say I was a kid that the market influenced a lot. So, dama teel a génn di dem si mbedd mi suma yaay wax ne ba sonna dama ko daan bañ bi du ma daan sol daala benn ñaar maa ngi si mbedd mi play poche ndaw wala basket oy boy wala jaay dëgër bopp. But I was a positive kid, I'm still a positive somebody, and that's all I can say. OG was a very good kid, dëgër on the bopp nag, but a humble kid, loving kid, and I had everybody as a brother and my friend. Man fi ma jógee everybody used to come to my house, suma kër maam lañ daan daje. Def ay hunting, this childhood stuff, jange fa lu bari daal. Maybe after feeñuma, I stopped school around grade 11, then started doing things at the streets. Ma feel ne daal comme nga dem naa benn dama bàyyi school lii laa bëgg a def. Dama try ma am si fayda ko seet na si lii laay mag, and then since then, I think maybe I could wait for the second question, That's good. Guys, yéen a ko dégg mu ne dëgëroon bopp la nag mu ne ndoo And I passed through my
kid times. I did Serekunda school for those people out there. And mas guys Serekunda school, young setan out there. You know what I mean? And thanks for the comments out there, guys. You know what I mean? Serekunda school, goal of fortunate. Jarna LK tamit, la Serekunda school. But I went for a week, teacher be door because jiluma on suma badge, be very serious. And I was like, what? You know, do 1 week for badge. Ni suma ñëwé suma tubé hotel wala uniform be am problem. Ba du ma tek def ma affaire. Select my transfer, you know. But yeah, this is where I did my schooling, and I did my high schools at Glory Baptist. That was where I ended. Okay, that's good, OG. So childhood to Fanada, you know, after I had to grow up and be a man. Oh, okay. He buckled up to be a man in a very, very, very young age. Oh, that's You know good. what I mean? Yes. Dinañ You know wax what I mean? boobu dinañ wax boobu teg ko sa baaraam OG No problem. dañ bëgg a xam why music, because wax nga fi léegi ne ku dëgëroon boppa nga, you had to find something that you love to do, but take us like why music, because maybe you've got someone who influenced you that danga am koo xam ne moom nga doon look up to, why did you decided to go into music? Yeah, music, I could say, growing up without a father, I could say, with, let's say, just women at my house, at an early age. And most of the time, they're playing all sorts of African music. Whilst I was very young, and I'm very entertaining, and I used to enjoy music at a very early age. So dama daan teel a tap in déglu lu wéykat yi di wéy understand nga di wéyantu suma maam tam dafa bëggoon mimic trop. She used to normally sit down di wéy ngoyaani always, and that used to disturb me a lot. So I used to come and ask her like, "Mom, loo nekk di def nii wéy nii su ko defee she would be telling me yow xamuloo yi lii sa maam yàlla woon lii ñoom Medina Saba ay ñoom Jaliba Kuyateh ñoom Fatou Guewel, I mean, a lot of great legends, I could say, I used to listen to, Youssou Ndour. They all, being played in my ears. maa ngi mag di dégg lii ñu ngi ko play suma noppa yi. And then I started getting into fashion to ak yooyu. But I went to a point, I was like, man maa ngi def lii de waaye man foog naa ne su ma waree def ay fashion ak yi mbaa du ma nuru góor jigéen wala yooyu noonu. So I should stop doing this dance stuff. So my mom never danga ko mun de danga over mun a feja danga dégg galant di ma tooñ. I was like, nah, I'm not gonna do this. And then the feeling came through my daughter memorize songs. Way jambur dama ko di mun a capture ma rewrite ko in a very quick time. Ma wéyaat ko understand nga. So I can say the gift started like that, and then I started getting interested in lii day xal naa koo like parce que suma ay oncle suma ay nijaay tamit. Sorry guys, ngeen baaloon ñu network bi ngeen xam OG And Gambia. then why you buy after because of schooling seen papa yi ma fekkee let's say few boobu suma kër suma uncle yi grew up trying to be musicians seen parents seen nanguwuñ ma feel ne okay this is gotta be serious su fekkee ne dama war a def lii they're gonna put that thing on my head ne su ma ko defut all the way mu nekka lu positive, it's on me, it's my life because maa ngi buy western education. Maa ngi gis suma uncle yi ñu leen koo aaye, but it was a different thing. I felt like I had a different view or a different vision of it, as in man it's my gift more lima janga ci ñoom. The first boy scorer I moved into as an adult laa mën a wax ne mooy woon suma néegi ñoom oncle boobu ay guitar yu dama ay métaphore si maraaj bi ñu ngi ko fa bind ak maaka ak yooyu. And I started learning things from home because my grandparents were very great artists. Then defar ay batik ak yooyu noonu, and then some of them were teachers from great schools, Gambia High ak yeneen schools su ma mun a fàttaliku. Suma maam Pasuley Si, who was a very great teacher. Ñoom dañ daan defar ay batik ak ay drawing. Suma maam tam Lamin Mane, the people that know could remember this, is very old but I can still remember. Yii moo nekkoon suma kanam daal ma feel ne ok ñëpp ay nañ leen artiste yaa si kër gi te man maa ngi fekk tey art bu rëy mu ngi broken wala mu ngi tasaaroo scattered. Suma uncle guitarist la woon, suma beneen uncle bi daf daan rap, uncle Mams tamit daf daan rap ak yooyu, waaye ñoom ñëpp after dañ bàyyi. And then the feeling got to me, so I started rewriting people's songs. Waaye ma dem ba ci kanam ma ne I'ma write my own song and then try to see if I could do this for myself, as in naka la journey bi war a demee. Then I started going to see rappers. Suma demee school meet suma colleagues yi ñoom Mass Moda
a guy, you know, we exchange freestyle bars, them see school, backyard be wala si market be, you know, freestyling, going to see other rappers. Door di janga dal, ma door di gestu. You know, this is how it started, and then ma door di dem ci free show ye, you know, show yi si holy di performance ko am show ni o ñu dem jaay ndaanaan waaye boobu fekk sax xamaguñu woon fi ñu doon teg suñu tànka but after that, you know, things happen. So I think I can stop there for the question. Oji, wax nga fi lu am solo mooy ne wasi ko again bi nga starté dang daan fecc te da nga dégg galan man dama nekk di koo xam ne man muy góor muy jigéen soo déggee galan sa affaire daf ma dee ne sakatuma musicien bi nga xam ne dina mun a pooj te dina dégg galan fu galan ne taj rek xam na fu mu ko teg fu mu ko éega fu mu ko wàcce fu mu ko daaneel man soo ma laajee I always say ne man I love to see góor yi nga xam ne dañ mun a fecca man góor mu mun a fecca daf ma dee make ma happy I don't yeah like I'm literally attracted to I'm not a fisher right now. Ma fisher tahela. waa ba tey comme artiste yaram di mun a yëngatu bu wale la dama mag after suma loxo yeeg suma brain bi rek a dee waa du yëpp bañ dama bëgg a xam lu tax ñun suñ góor ñi since we're having a chit chat, I wanted to know like lu tax because wax nga lu am solo loo xam ne ñun suñ góor ñi ñu bari dañ ko dee xalaatee ne góor bu buggee fecca lu bari dafay góor jigéen wala paccax la wala jigéen ñi dañ lay ñàkk fayda so dama bëggoon a laal foofu noonu ndax yow fooguloo woon ne fecca bi nga kippoon ko op mu ñëw bokk sa art bi si musique bi nga def tamit lu amoon solo la Well, Lulu Amon Sarala, but that would have been if I was gonna go to the direction of the music I was listening to. Okay. But instead, I went to an opposite direction, as in the music I created for myself. Okay. I'm the music I'm the music janga. Why the music janga tam dafa am you must see feel ne dina ma suit as in li na fit pour man mo mëna carry along ma move ak mom. And then I took singing from them. I learned Hola. Gayang ma already gayang ma chokas. Gis nga hanga man li mo ta duma le defale. Hanga luma gay bindal ni. Ñu ne fecc music yi ñaar ci bi lek. No, duma fecc kat. We just going back and we explaining everything. Pour gay. Oji gayang ma kepal. Gayang ma kepal. Hanga man tracks I could say when I was a young cat before I started. Well, no, you market, but it's normal, you know. It's normal. I'm not gonna be here when I'm a gangster. My yeah. You know, feature music inya si bilang ko hame why yo rapa nga. So, you know, I'm gonna be honest with y'all. I could dance mbala till today. So when they gonna take tragi wali wala inya si wala anybody bunne ndaga. I could dance it. I'm saying, but do they feature? Wow, this naman ham na so ba dide. Wow, bobu na ko jo inya si kon jox na ko delicate na ko. Oji dañ bëggoon a xam why rap why did you get into rap because everybody then they want to rap daf dee mën a aggressive daf dee mën a violent daf dee mën a am crime ak yooyu noonu daf dee mën a bari beef daf dee mën a bari difference waaw daf dee mën a bari coow daal so why did you choose to be a rapper? Well, rap was more manly for me when I was coming up. Because you had bros, you had elder bros, they were in the rap scene already. And when I started, Damadan rap, but it was at the street. So munan rap, they get under a G, as in you a G. You could be part of the boys, because boys as a boy. You know what I mean? So if you wanna come join the boys, you gotta boy maybe football, basket, hunting. Banga mun yena yo xamne dal xejna moy hype lo tay campé boy wala laissé society bi nga xamne tay mo dem be nek di support laissé musicians or any entity bo xamne mo nga def promotional type of thing. So I felt like coming from a life of struggle jaar na ci jaar metti amna experience bo xamne gis na ko te xejna dama ko don dégg rek and then bu ko gisé man dama dem be feel ne I could share it with other people that might pass through this life or want to know what people who passed through this life lived it as. Understand? So I thought rap was a very good thing. I'm attention for people to listen to what I'm trying to say because I had something to say. I always had something to say, you know, and I still have.
which keeps me to be rapping still, because there's an inspiration I believe I could share with the people, and inshallah, dinañu njëriñ on both parties, inshallah. Oji, a lot of people ñu ngi la xamee si sa song book bi nga xam ne mu ngi tudda Yaay. Dañ bëggoon nga wax ñu a little bit story about that because moo tax ma starté foofu because soo déggee yaay mooy ki la jur jigéen bi la jur indi la si àdduna umba la juróom ñeneenti weer so may ñu tuuti a little bit detailing of that song. Yes, Yai. I'm grateful to talk about it, which is one of the greatest songs I ever did. Bumadore Belegi. While loolu ñu ko dëggal mooy fans yi nga xam ne they out there, and then they viewed it, and then they clicked it, and then those promoters and DJs that made it what it has to be, the time it was necessary for it to be what it was or what it is today. Yeah, it was one of the longest songs Yuma Binda. Not my oldest songs, but song yu woy bu ma bindoon la whilst I was going to Block Studios, but boobu maa ngi woon a farlu si rap bi parce que maa ngi doon ànd ak kuñ de ooyee rap Khalifa Mohawk dafa yëte suma mag maa ngi ko nuyu bu baax. So we were mostly inspired by these guys ñi nga xam ne ñun ñu ngi doon seetaan ñoom Mohawk Fugitives ñeneen yeneen crew names yoo xam ne ñu ngi leen doon bàyyi xel te ñeneen ñi suñ mag lañ seen suñ oncle so biñ demee ba war a jël step pour ne dañoo bokk ci Gambian music te ñoom ñooñu doon war a jàppale ay rap lañ doon ut waaye man I had songs that I wrote yoo xam ne wéy la woon yoo xam ne comme lu ma doon wax suma inspiration yi maame wéyantoo mi ak yooyu the things I was writing for myself. Yes, so one time bi ma doon waaj di record suma first mixtape bi ñu non verify tracks yu ma am, and then Mohawk like ma danga ma dee wax ne danga dee woy, and then you think you have a song that you think it's a very good song, I need to listen to it. I was like, yeah, waaye woy bi dafa gudda, and then daf ma dee xala bugg a jooyloo su ma ko dee bugg a woy because his family is like my mother, love for that, for love for a mom and a child ak yooyu noonu, so nekkuma di ko take serious pour war koo mun a woy ak dara, waaye it's a lullaby, I can sing it nga xool comme woy déglu la dem tëddi ak yooyu, woy bu yaay di playal doomam la ak yooyu, mu ne ma ok, no problem, I would love to hear it. Then Alaji Lee was there at the studio Bakaw, suma kilifa suma mag, mu ne ma then naa ko like pour hear if you can sing it, man ma lifin piano bi rek, and then I was like okay, mu door play notes ami ma door woy yaa ngi gis suma baay jaaru saati jooy yaa ya boy sa jooy man sama xol bi tooy mu ko dellu si ne ma wow li nga woy noonu nice na de maa ngi feel ne li nga def nii mun naa dox de ma ne ko anyways alaaw leen ma pour ma def woy ngeen ne ma def ay rap songs yu hot rek non waaye first four bass yi ma dégg nii I would like to put the beat on it. I was like okay, but dafa gudda, so bala ma wàcce da dee dellu kër ba dellu si gas start instrument bi and ma dellu si second day bi ma teg ko, but I didn't know that it was gonna be a song that I will still talk about or it would be on top of my chats still, but dinaa ko nangu parce que ku wëy yaay ak jigéen war ngaa mën a tegu ci kaw ci lépp looy mën di def, te xëy na luckily loolu lu ma xamoon la teel si ba ma nekk ndaw, dama fonkoon jigéen ko jigéen moo ma amee teete ma ba ma doon góor du ma doon tey without a man, so dama wax jërëjëf jigéen di wax jërëjëf yaay, that was the inspiration, y'all were the inspiration, yéen jigéen yi ak yéen yaay yi yéen a taxoon inspiration boobu ñëw ci man ma wéyal ko fancy, and then yéen ngeen def ko mu nekk lu great, so what I mean, I'm grateful to have done yaay. Oji jërëjëf foofu noonu guys, yan mi nekk di seetaan égal leen live bi tap leen ko like leen ko égal ko to 10K seen ma mun leen di indil seen artiste yi xam ne yéen sawar ngeen kontaan ngeen. Oji gisoon nañ ne bi nga commencé sa carrière bi liggéey nga someone koo xam ne mu ngi tudda Hakim, ñu jékki-jékki gisatuñ la Hakim, dañ bëggoon a xam lan moo tax nga jékki-jékki nekkatuloo woon di liggéey ak Hakim. Sorry guys, ngeen may ko dafa am call, comme li ma leen doon wax rek, TikTok is different with Facebook. For you to get the live going you have to tap the live, te tap leen ko yéen mi nga xam ne sa yéen a fi nekk di dugal di wane Oji rek laa di seetaan Gambia, show some support, let's take the live to 30K, na dem bu leen tayal bu leen soona, because that's how we can also continue doing the live comme ni ma leen wax rek, ñu ngi ko fi amal what's it called again, questions you interesting
ngeen baalal ko dafa am call because TikTok bi moom noonu la su la nit callee xam naa téléphone am bi la moo use foog mu kick la out ngeen def ndànk ko comme ni ma leen ko dee waxee man tamit su ma demee indi leen seen artiste yi yéen tamit war ngeen a mën a nekk fi ngeen a toog seetaan all you need to take is all you need to do is like tap your screen and noonu la life bi di éegee wan leen OG some love xam nga mu ngi doog a dellusiwaat take on a time off he's just coming back let's just show him that Gambia misses him let's show him that he's got am na place te mun na li moo def si industrie bi comme ni ma ko de waxee industrie bi du pour benn nit du pour góor du pour jigéen pour ñëpp la mag ndaw xale ñëpp ku ees ku màgget comme ni ngeen ko de waxee artiste bu yàggal xam nga yéen a de wax yooyu OG ñu delluwaat bi nga starté yaa koo xam ne Hakim Sunland Music dañ bëggoon a xam lan moo xew because jékki-jékki nañ gisatuñ la ngay liggéey foofu noonu what happened ba yow nga génn. Yeah, Sunland Music. Shouts to my big bro Hakim, Mr. Buwari. Yeah, Sunland Music was home. Sunland Music was our label. Hakim had us on a agreement that was just verbal. It wasn't on paper. Just you wanted the contract with signing pour ñu nekk on them, but the family just artist scouting boom done def for a project that was coming from Senegal. I love Senegal. We know for Boubandour. So right before project B, dafa amoon about 8 artists yu select on pour future projects yu job on ak ñoom. So ma happen pour be one of them. You know, so due to the project, li fa yóbbu woon different agenda la. Waaye man to my agenda li ma waroon a def mooy an album and then def couple songs promotion pour Senegal ak Gambia. So we started it, but then Bedorko, after the first song, I was lucky enough for Bubandu added the songs he heard, the addition Scout on, you select some song the Bulwari, as in for Mubakasi project by I Love Senegal, which took me to Senegal to Bubandu, which Hakim did. As in we did the contract. It was just 1 year, Bible contract for job mom. But actually in between the time we did Bulwari, Madame Dakar, this Bubandour, we did music video shoot ko ma dellu si moom dafa amoon a contract that I could remember from Afro Records, which was a bigger label. ñoom dañ ko sign on pour mu def ak ñoom deal. So actually he couldn't keep up with new projects or job in new promise on as ne dina ko def, but I still understood. I just took the 1 year contract and then def one song bi. And later on, we decided that I could take a contract and be. So we didn't actually get to finish, which wasn't definitely what I expected. But luckily, lolo mo jorona muna ham, lolo mo jorona muna am. But pare mom tam duran wara muna am contract bu opposing boss mu by boss am jël suñ boss. So I couldn't blame him still. I understood ne yalla wërsagum defon ci digante ñu ñaar moy we did one song. Luckily, I couldn't get songs with him like Inyasi or Ahmed Wisdom or Jibu Malagay or any other artist, but my luck was to have one song. So I tried my best to make sure Track Bobo was another good song that could have put me on the map, and then luckily the track did some plays. Then the Dakar then got and play CTVB, and I was grateful about that. But I wasn't grateful the project stopped there because Hakim is a very great producer, and I look forward to work with him in the future. Supayala Dogale, because he has great inspiration. He has great music to give to the world. And then Suwahene, Sine Gambian, the Lord of Kogena Nehel. So shout out to him, shout out to him, shout out to Bubandour as well. Yeah. Sorry, next one, but I'm gonna make a Bubandour. So, because I wanted to ask, how did you meet? Right. Wow, but that answered the question because of interlink. Then we're gonna hamda bette yo ya Bubandour and am connection. Are you guys still like talking or something like that, connecting? Bubandour is like an uncle to me. I do. I make sure all these good people yalla bolel on ma bima am a spark jemba. Wow, bette ñoom ñep ma ngi am ak ñoom coloré tay. Dara musta ñaaw dal. Okay. Wow, te do mu am naxaro wala suñu indin baaxutoon wala amoon nañ jaar wala dara
nanguma nothing ci yooyu mu kalema ak benn nit koo xam ne yàlla boole woon na maa moom ci musique ak yéenewante lu baax moo ñu boole woon. I still talk to people who today, but most of the times, let's say. Sorry guys, ngeen baala ma internet bi foofu noonu. He replies 10-20%. He's a busy person. These people don't. Wow, but number. So if that could be, I could tell you yes, I still link with them, but not as in we are working, but as in we are. Duma dee may nag anytime mu ngi reply waaye yeneen mu text back send ma emoji ne ma baax na wala ne ma woo ma bu pare so I keep doing that nekkut moom rek sax to the Senegalese diaspora the people that try to make sure xëy na su ma jàppale sax waaye ñu ngi ma xala bàyyi xel as in pour xool ci lu ma nekk ak ni ma ko defee parce que loolu daf dee am njëriñ trop pour ñun artistes yi ñu am ay mentor ay mag ñoo xam ne ñoo ñu jiitu si music industry bi and then ñu waaw di jàng si ñoom bu baax pour ëllëg ñu leen ñu mën a jàngal. OG gisoon nañ ne at some point si sa carrière bi ubbi woon nga sa own studio and you had a bunch of artists yi nga xam ne ñu ngi woon under you dang doon try pour ubbi sa own record label or dang doon just what's it called again dimbale yeneen young artists yi what happened there? Well, actually, I could say I wasn't trying to open my own music label. I was trying to start up a brand that could maybe grow up to be a label, inshallah. So dream be them through Ninko Bugi. Because I had wish and I had plans to make as in any artist pour buga defar sama bopa yenay. But as in the same time, I am a fellow brothers, a fellow artists yo hamne tamit. I grew up seeing them around, or I grew up with their families and ñeneen ñi dénk nañ ma leen pour ne tamit war naa mun a am lu ma jàppalante ak ñoom so I didn't have a power to call my studio brand a label but I was being able to work with artists to a certain level pour am lu ma jàppalante ñoom ñu jógee maybe from the streets start up la put you through basics indi la studio get you a song or two possibly ñu defal la an EP and then let's say maybe introduce that with a collabo of a well-known artist to start you off down, and then after that I normally let them go, because I don't have the capacity for mulena broom amelen defalen ling sohla. So the little I have and the little I could do is mostly get them in the studio, give them free recordings, free mixing and mastering. Defalen couple things you would just need to do it for them at the start. For some of them they just need start. So let's start direct. Then they muna indil sen bopa a lot of things, because I did a couple of them and then I could say still today they are doing nice. Then you try from where I picked them up and to where they are today. It's at least, it wouldn't make me look like a label owner, but I could say it made my brand, have a salute or respect, like Planet Studio as in Budemba. I'm not a tahawai, but I mun say jar. Yeah. So loolu ko rafetlu waaye du ne xëj na taxaw na as in label la waaw ñi ngi ñaan mu doon label ëllëg incha allah ñu ngi see liggéey tamit waaw te yal na ko yàlla def parce que pour Gambie la pour Gambie music la ak yongin si nga xam ne yàlla def na ñu am talent and then yàlla jaarale leen suma boor daal man waaw so yes amin Oji gis nañ ne tamit amoon nga fi programme boo xam ne Alliance Franco mu nekk programme boo xam ne it was really really successful sa team bi gis nañ ne work nañ really hard to make that event successful. Tell us a little bit about that event, please. Yeah, that was my first mixtape. And that was more like a little record when I started because I was the first solo artist who came out that particular time nga def single-handedly nga launch Alliance. That time Alliance used to be the QC for artists. Yeah. Guys, comme ni ma leen ko waxee rek internet bi la suma ma ne am Gambia. Ñoo xam ne tey there are some big people today ñu bari Alliance lañ fësale seen bopp ba tey ñu bari xam nañ. So I could say that was my first mixtape and then that was SK City behind me. That was Block Studio behind me. That was Super Graphics. That was Gambia behind me. And
mu nekkoon experience boo xam ne dama ko yàggoon a job parce que mixtape boobu noonu street bi yëpp a ko doon xaar Serekunda yëpp a ko doon xaar you know it's like boss salaamaaleykum yeah it was like you know dama amoon ñu nekk suma gannaaw am loo xam ne dama ko waroon a ñëw pour taxawal parce que tamit dama jógee ci city boo xam ne dafa am fu mu toll woon si musique ak musique yi Gambia amoon tànk yu mu doon jël ñu jël suñ city yi teg ko suñ gannaaw waaw jël suñ tur ndawal ko dem ak suñ turi nit ñi moo taxoon tey alliance meloon noonu moo taxoon OG Log tey mel ni meloon you know so li ma wax rek mooy it was a very great piece and it was greatness that laa doon oote pour wone pour Gambia and then that was the starting of the journey and mu nekkoon loo xam ne tey mun naa ko fàttaliku mu doon history bu rafet boo xam ne su ma ko seetaanee ba léegi fàttaliku ko gis suma brother yi sister yi mère yi auntie yeeg you know dama dee xam ne this is a task I have to work hard because I put a serious attention on my back and then léegi it's like a journey and journey bi kay li ma ñaan rek mooy ni ñu ko dooree woon incha allah yàlla def mu demee noonu ba njeexantal ba di ñëw. Amin. OG gis nañ ne tamit sa career bi after a little while dem nga quiet and like I said a lot of people including me ñu doon worry fan la OG nekk lu xew he's a good rapper what happened to him lan moo taxoon nga jékki-jékki rek noppi. waaw loolu dinaa si like pour waxtaan waa demoon naa ba ni ñu ko dee waxee ñu ne ndaw dina dox toll ci jamono yoo xam ne di nga dem ba sa bëti mun naa am li nga gis sax yow du la óor ndax yow loolu dëgg la wala du dëgg waaye ñu ne ku nekkul ci yooni dem doo am yenn jaar-jaar yi foog ñu ne ku nar a am ëllëg booy nettali foog nga am nettali tey tamit boo xam ne ñu ko war a mën a nettali xëy na yooyu damaa ne joni bi moo demee noonu ma dem bi am toolu waaye bu ma am ci suma carrière ma am ay teexa yu ndaw yoo xam ne dugg na xala jàpp suma musique xala tardel suma yenn movement yoo xam ne waroon naa nekk ay years ago mu dilee tuuti but dama ne àdduna moo demee noonu cause I'm a musician and then I'm fixing my life as well. I started a family understand nga maa ngi doon sëy couple years ago so bàyyi xel and then you know ñëpp xam nañ ne marriage yi ndaw yombut sakatuma la marriage yi ndaw ak nga ne musician nga mun naa gën a jàpp parce que still I know that some artists that are married today are going through what I've been through you know as in yéen yi nga bëgg a focus ci bégal fans yi wala jox nit ñi li nga xam ne da nga leen ko digoon mu am time boo ko door war koo jekkali mun naa am yow sa honey bunch nu ko sama maam dee waxee honey bunch sa honey bunch mënu koo understand moom mu ngi feel ne da nga war a nekk care pay attention si moom and family bi where's the love and all that so du jigéen ñi yëpp a dee am that understanding ne sometimes as an artist da nga dee need pour get away da nga dee need pour maybe daw sax ki la gën a jege yenn saay to gain that momentum of time nga mun a craft or paint that art you wanna paint so yenn saay daf daan indi much stuff understand nga at home you know and then mu xala jël time ma ne you know what I should give my family a little time too parce que suma jabar a ngi amoon doom and I have to help my kids grow up and I was on that on family and then yàlla def ma dem ba ci kanam I was trying to focus again and then I went into a divorce understand nga mu nekk ñaari end understand nga waaye ma jël féet jël yàlla rek xam ne aduna daf dee demee ni yow ndeysaan si lii nga bëgg a focus waaye aduna bu yeneen mu ne la da nga focus ci lii te loolu mënuloo ci dara danga ko jël a good féet nga ànd ci ba def ko ni nga ko mën a defee yàlla su la delloo sa xel delloo la sa kàttan ak sa mun-mun nga gaaw dellu ci li nga nekkoon and then du ma ne suma divorce bi gënal na ma waaye tamit mun naa ne yooyu xaloon na ma téye tuuti maa ngi ci toppatoo suma doom yi maa ngi ci toppatoo suma mbiri divorce bi waaye tamit maa ngi doon toppatoo suma musique ndig musuma am problème te nekkul ma ci studio bi laa nekk di fanaan wala di toog di jooy wala toog di bind lu ma mer feneen ci studio bi laa ñibbi so mun naa mer sax mer bi su jiifee ma dina song bu ees drop ko su dee dama ko denc sax so I never stopped doing music I never stepped back from being OG Log but I would say
I'm saying a big sorry for the fans that I took that hold back for a year or a year plus, from where we stopped ak neexaay boobu ak momentum buñ amoon noonu. But li ma leen doon wax rek mooy ngëneel foog tamit ma wane beneen priority as a human being ma jox cër doomi aadama ni ma joxee cër ba ma nekk nit tey ñu amee ma nekk xale ba mag ba mun a def musique tey ma ne su ma demee ba am ay malaaka yu ma yàlla booleel wal naa tey su dee bàyyi ma musique bi sax mu pause musique bi benn 1 minute daw am xale yu ma jàppale ñoom it dimbale leen ci àdduna ñu mun a dëgër ma mun a continuer suma joni parce que am na leneen loo xam ne tamit bokk na suma joni lu dut ne rek mun na wéyal doomi aadama yi nekk artiste waaye tam mun naa nekkal yàlla jaamu yàlla won loolu tamit jaamu yàlla yi maa déglu ci suma musique won leen ne tamit nit kese laa te ngeen baala ma su ma amee any teexa ci li ma seex ak yéen muy bànneex nit rek a tax ma def ko waaye bu loolu weesoo tegi ma suma tànka benn yoon si doing good music that I'm supposed to do for my country as a patriot xam ne ma ne taalibe laa te lii laa doon jàng ñëw pour tey wane ko suma daara suma dëkk ak suma dëkkuwaay suma flag mu dem higher heights du ma ci Papa Ndiaye nag waaye dinaa ci def lu ma mun yëpp daal ma ne pour woon bu kenn yem suma waa dëkk kenn mu yem fu ma jógee kenn du yem suma famille incha allah so loolu rek a taxoon tey break boobu mu am waaye I didn't took no break in writing songs or creating good melodies or making good connections with people and reaching out to shows because so by hell am na Gambian shows yu bari yu passé performuma waaye I made sure jënd naa ticket dem naa ak suma team bi make sure maa ngi backstage to stay alive and stay warm and let them know that do it for me too still but I'm coming ñu ci ma nekkoon waaye sant yàlla bu baax waaw lu yàlla may woon ñu mun ko waaw mun ñu ko may ba tey te ñu ngi ñaan mu defal ñu ko ñun ñëpp dañ mun a gën a jàppalante bi liñ doon séentu ci OG Log mu nekk su neexee yàlla OG loolu am na solo torop wax nga fi sëy ndaw te wax nga ne lu bari like you were young as an artist tamit OG dañ bëggoon a xam ndax yow before nga doon go sëy waxtu boobu noonu xamuloo woon ne it's a big responsibility because comme nu ma ko dee waxee rek excuse me ñun ñëpp dañ dem ba may ma rek sëy leen ak yooyu noonu so is it ne at the time you didn't know any better ne with say dafa am it comes with a huge responsibility mun na la put comme yenn saa da nga sëy rek am doom mun nga sëy rek am doom wala nga sëy rek am doom so mun na la jël away from your career didn't you think about all of those things before going ahead to get married? I could say that's why they call us young. When they say a person is young, these are a couple things you can't know befeka general experience. Okay. Let's say someone we grew up in a society whereby nit ñi la day upper experience yenn ay sax duñ la day ñu lay wax yenn ay directly ñu dee war a mel. Comme loolu naa ko sàcca wax ko parents yi tey ak tey nit ñi daal parce que am na yenn yi duñ ko war a wax sa doom pour moom nga jiitu nga ko si pour àddunaam bu naree jaar noonu dina xam ne suma nijaay wala suma bàjjen wala suma yumpaañ wax na ma ne jaaroon na lii ci sëy soo man ma bàyyi xel fii yu bari yow dangaa demal sa boppa jaar ci doo nga am expérience bi bu la yàlla jàppalee nga am expérience bi mu gaañul la di nga ko mun a nettali waaye su la yàlla jàppalewul waaw sometimes daf dee métti bot yeneen dama believe ne doo koy mun a explain fekk jaaruloo ci and then as a musician I went to a point I felt ne du ma mën a taxaw ci kanami nit ñi dañ ma daan tooñ ne maa gën a bëgg a jigéen ci artistes yi yëpp man la cape yi day gën a toppa and all that so I was trying to prove everybody wrong wan leen ne non dama cape yi ñoo ma toppa waaye ute nag man ma toppa cape yi man musique lay toppa su ma cape yi toppee tam xëy na suma musique bee leen ne ma leen di jaam ak ñoom waaye ki ma bëgg a mu ngi nii ma wan leen ko that was when I showed people that knew her knew ne okay yeah kii lañ xamee ak OG understand and then I was like duma mun a dem nekkaa jigéen ji tamit di wane ne Beyoncé Jay-Z ñun ay muslim lañ diin lañ xam suma waa kër ne ma doo mën a dem ne da ngaa wane Jay-Z Beyoncé di jaay nii da nga bëgg a xale bi taka ko balaa ëllëg dara leen ci fekka te yàlla na ma yàlla jàppale sax suñ force doom bi jotuñu woon a sëy yàlla tudda ñu am doom ma ne comme que demee na nii day du ma nangu dara ñàkk dem the right way
duma amani dom ba pare ne I'm an artist, I'm a star, I'm not baby mama now. I gotta get married. My always dal jangale another sample as in the jamu yalla. So I went into getting married, married and then marriage be nekalo hamne marriage in dawla. Suma jabar daf ma bëggoon torop understand nga daf ma daan fiire torop so loolu after daf doon door di disturb suma music suma fan base bi ca yu fa nekkoon they started having issues parce que ñu woori ñoom tam pour show out they are responsible people te nekkut ne dañ ma nopp wala dara they came to support and help me waaye suma wife xëj na might feel ne dañ bëgg a yaax suñ sëy bi wala xëj na xaamee la aji moom gis naa ne daf day call suma jëkkër all the time wala mu ngi ko try pour jàppale you know how some wives are xëy na su doon tey maa ngi sëy nii sax xëy na mu ngi xalaat ne maa yow am nañ interview du ñàkk maanaam la aji what's up what's good ñu ngi hi dama la nopp wala dara fekk sometimes professionalism daf day jël nga génne yeena toot si nga xam ne kii dama ko fekk ci lii dama ko war a muñal ci lii mu def ko and then loolu mënutoon a dem I felt ne ku nekk should have take his lane his or her lane ku nekk jàppale boppam am jaama and then we went our separate ways waaye ñu ngi ci jaama still ñu ngi waxtaan as family I would never have a baby mother like that again ever and I would always respect her and I would always have that love I had for her waaye aduna moo demee nii you know what I mean wherever she is yal na ko yàlla defal jaama képp ku mun a nekkal tey di leen yàlla defal jaama man it xam naa di ñaanal sama bopp yàlla defal ma jaama ma mën a continuer suma carrière ni ma ko bëggee incha allah du mën a teral suma waajur yi teral suma fans yi ak suma dëkk at large because I want to put Gambia on the map as well as every great artist is doing as every Gambian legend that did it before me today I would love to do the same incha allah te loolu maa ngi ko dénk Gambia leen wax ne yes seen OG log seen OG log la duma sénégalais duma olof duma pël duma soose Gambien yëpp la man Gambien yëpp la man Sénégambien yëpp la man local person local man boobu la so inshallah we'll do it together. OG wax nga fi lu am solo loo xam ne moo tax because we're having a chit chat, we should be open to talk about some of these things. And it is very important, you as an artist, not talk for you. If you look at someone like me, for example, my man is an artist. And having to be a good Mohammed artist, it takes a lot, to be honest, I'm not going to lie. Especially when you have to now differentiate his when you have to differentiate his career and put first rather than jealousy and all of these things that comes along, especially when nga xam ne góor ngeen te wax nga fi leen ne du man maa dee toppa jigéen ñi ñoo ma dee toppa, which is a very 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 important factor. OG, for example, like me, black people. Go ahead. I want to make a little bala ma jigéen ñi di attaque xam naa ne suma waay lañ balaa nga ne mu ngi nii naan ñoo ko dee toppa naa I would say no. I'm not okay. If you say that, you said that. Okay. No. They can't explain. Yara ko de cheese. Jigéen ñi déglu leen déglu añi mu jaxase ñu déglu leen dama leeral ko. I'm gonna tall man like you man. Started saying OG log I'm the 1,000 jaha I've been to. Saying some things I would never say. Someone said that's the truth. Again, Who's saying that? Look at this guys on the comments. No. See? No. Like, I mean, I have a studio that have almost 10 people every day. How can I follow women? If you see me at any place outside, I'm with 4 guys. I don't even roll with a girl. If you see me at any place, yeah. The girls run after him. Yeah, thank you. That's my guy. Them bros know, bro. But I'm very friendly with them. Why, understand nga. Doo xam sa liggéey wala doo xam ne sa woot lii la yow artiste nga nit ñi dañoo seet ci yow. Tey doo nangu caaxaan wala tey sa buga mu tax nga foyantoo sa turi réew parce que damaa wax ne always artiste bu ñuy bàyyi xel leena man suma tuuti xam-xam bu ndaw ni ma jàppee sama boppa as a artiste du ne maamam sama boppa rek man léegi moomatuma sama boppa dëkk bi ñoo ma moom nit ñi ñoo ma moom. OG gaa ñu ne yaay di girls dem suga. Ja bro yaa xam ne booy fi comment lii booy comment si nag gis nga waxtaan ni ma ñëwee fii rek xam naa ne suñu waxtaan dañ war a change topic aji. No. Going back to what I was saying, like me,
ñu bari xam nañ ne comme kii the partner is what's it called again an artist te dama la bëgg a delluwaat foofu noonu a lot of time people's like say leen da ngeen war a say léegi waxtu bi jot na and I always tell people ne his career first then nga am say and this is where people didn't understand. This is where people didn't understand what I was saying. Even him didn't understand, but I'm glad ne, like a young artist come yo, younger tay pour wax ne like there are things in life you hamne. What is priority. Law hamne is secondary. OG, going back to what we're saying, dama bugare pour nga jox ma a little bit of your journey, like as an artist and being someone who was married to someone young and having kids and or kid to be a responsible man look after your family and also music. What were the most difficult things you have the mom got on struggle but not come it got you stuck at some place with your car at some point with your career? That's not a lot. I could just say it was something I could say trying to prioritize two things that are very important, but I should have known what was going to be first and secondary. You know, what you said earlier a little bit, like you might like the question first. I mean, you know, first things first. And then if I knew first things first, what am I want to tell? Like, come people do she focus in marriage of you? I should have finished the career. When you go to a level that after marriage, now I'm gonna handle well. But at that particular time, I was a very hot cake in the industry. Understand? You know what I mean? And then you know. But dama wax ne rek yene yalla lum tudda ci bakene jambi lu wara am munta ñaka but experience bobu tam nekkoon na loo xam ne daf ma jàppale woon jàngal ma lu bari parce que def naa ak suma ex-wife years bala ma am height like that, you know, which and then she was very supportive. But when the fame came jigéen ñi yenn saay, you know, seen nobaate fi mu dee toolu suñ yeneen ñu ñaan dara sax ñaan bi ñëw ñoom duñ fekkee ñaan bi te ñu la ñaan nga grateful wala nga famous but door nga fame mënatuñoo jël fame bi people call your phone to shout out or seet la wala dara ñoom antanatuñ ko te ñu doon ñaan wala ñu doon struggle ak yow pour ñu xam la but the moment dem nga ñu xam la ñu indi la yenn complication. So I'm just saying my little experience as an artist to those artists that maybe ñu si relationship amaguñ doom amaguñ jabar pour ñu understand they could take their time because you have a career to go and then in between the career di nga am level boy tolu you would need a wife, understand nga parce que doo def music nga dem ba faw dem ba ay 40 years dem nekk ci pa nga ne doo setul ak jigéen pour pass on life to somebody else kon loolu dafa mel ni yow xëj na bu la fi yàlla génnee woon tey doo am kenn koo bàyyee sa legacy. So njaboot tamit important na one thing but tamit lu nekk ak time am and loolu jàngal na ma bu baax ne lu nekk dafa am time doo mun a boolee ñaar te soo boolee ñaar sax dafa am benn buy jiitu am buy des gannaaw ba pare su dul ñaar lef ak raay dafa am buy egg am buy nekk ci suuf. So always prioritizing things was the issue pour naka lay prioritiser suma time yi xale yi understand nga toppatoo leen the way I have to because their mom traveled back to the United States so I'm being their mom and their dad, so I'm doing twice I was supposed to. Te suruton suma mam ak ñom sen mam sax ak suma yaay dina metti sax numa jàngé pour na dama change diapers di understand nga lab xale ak yoyu but I had to take this experience mo am ben motivation bu ma jox ci suma music sax ma am benen experience bu ma xamal ne tay mun na ko use pour create a new music, a new dimension of my life. Jàngat naa ko ci muy métit ak bànneex muy muñ ak tamit xam la na war a jiitu ak la na war a mujjee parce que tey su ma si jàngee métit rek war na ma wane ma ok this was something you wanted happiness from di nga am happiness ñëw na ci naxar ñëw na ci waaye léegi loo ci jàngee and then this could have been some métit wala some naxar I could have kept for the next 10 years to come. I would have been a greater artist this last 5 years, you know. But I believe tamit the gift it gave me, lima ci janga as in ngeneel la ci tamit, apart from the downfall or the made it wala come down wala a pause of my music is I came to have a great family. I have great looking daughters, great speaking daughters. Di sante yalla lolu, yalla may na ma ay banta yo xamne tamit pour aduna bi yeb lañ. Te tamit aduna bee tax sax ma jëloon poos ne xaaral ma jàppale
góor yàlla yooyu ñu am luñ xam tuuti wala am lu ma leen teete bañ dëgër tuuti ma daw jekkali ci liggéey bi ma dooroon ak suma nit ñi. So as an artist, understand what you should put first and what you should put second. Because if you go and be that artist the way you have to, you can then get the woman the way you want her to be. But if you are putting two things together, as in trying to struggle and put your art somewhere, and trying to struggle out of love, trying to put your ladies' love somewhere, we are mixing two things, logic and emotion. And we should always be persons of logic, not emotion. So when it's logic and emotion, we have to use logic first and then use emotion second. So now I finally know through my marriage and my past life that I should use logic first and use emotion second. That was my mistake, and I wouldn't want anybody to pass through that mistake. So I'm sharing mine with y'all. Putting in, wow, biases and help. Wow. OG tey am na artistes yu bari ñi nga xam ne ñu góor lañ tey comme ni nga ko doon waxee wax bi dañ koo wax parce que ak gis ko na daf tey leer te man ni mu demee la moo demee comme like I said I am working with an artist te xam naa ne yéen artistes yu góor ñi da ngeen dee sona su ñëwee si jigéen ñi comme su ma mi nee sona mooy like you guys get the attention where women I don't know da ngeen dee draw women's attention all the time and I bet artistes yu jigéen ñi tamit noonu la dee demee si góor yi seen side xam nga lu ma miin because opposite gender be or that they always attract opposite gender be especially young the guys understand what I mean tay yo nga nek artist bo xamne yangi yongon yangi sey tuda nga fi lo xamne muy fiir te jigen yu bari mënu ñoo contrôle fiir especially so xamé ne yow yangi am artist bo xamne tay sa jikar artist la mu ngi yong mu ngi mëna sans handsome he's just ba pare like an artist your profile as an artist is always important naka guys solo noy presenter sa ko noy gene noy waxe foy dem and all of that so da nga gis sa jikar salu na sa pour wara dem show te yeen da ngeen am show sa nit nek ci kanam oji ñoo xok la phone la bro man legi dama ñaaw sa haji man I used to like man ni ma melon ci biri artist fa ñaaw legi I used to love myself but that's the reality like man dama ñaaw legi loolu la wax ni but I used yalla ko dega ha you know what I mean I'm growing up you know but I'm still doing me. I'm going to the gym to get some, you know, help. You know, it's more like help now than. Sorry, guys. It's not, guys. Network. I'm understanding. What you say, you wow, so but I could say that they pain because I've seen some artists pass through my studio early times. Let's say a couple years ago, Miss Jobiz. Sorry, guys. Balalan my network be here. Sign any female artist lu ma dee def rek mooy seet nu ma leen jàppale ut producer moo la mun a booleel koo xam ne dina la mun a defal loo xam ne dina leen jëriñ ëllëg parce que dañ dee sonn nag ñoom specifically ñoom ñi nga xam ne dañ si dee am jëkkër you know what I mean as a female artist soo waree dem studio sax sa jëkkër mënut a àndaa yow mun naa fiir ne yaa ngi dem studio xam nga so yow di nga dem studio sax waaye doo dem ak the right vibe understand nga a lot of artists today mun naa ne say nañ and then seen career went to the other lane a little bit. Not just me, you know. I don't have any rights to point at any other artist, but I could tell, you know, we all could see, specifically those ones that share their stories with us. You know, it's always a problem. But lima wax rek moy dañ wara understand ne waru ñoo ross seytam sey du lu ken di ross dañ wara take suñ time ba pare lepp lu ñoo duga dañ ko wara janga as in lucky wuñ pour ñu joggé ci society yo xamné nit ñi dañ la advice ci mbir yi nga xam ne ñoom jaar nañ si dañ laa bàyyi nga mistake nga xamal sa boppa nga doog a xam ne lii de lii la mel waaw soo kon dañ war a be very cautious ba pare bàyyi xel di bàyyante xel daal as in comme man tey lu ma daal ñëw naa tey maa ngi koo toog waxtaan ak yéen mu amal leen njëriñ tey ñu dem toog interview bi ñu seetaan ko déglu ko am yenn partie ñu jël jàngat si daal as in kii am na story bu mel nii wala life am demee woon na ni ñun artiste lañ xam woon ne ni la fa demee waaye ñëw na mu share story and then now we see the point you know what I mean but li ma see advice ñi nga xam ne ñu ngi si biir sëy ba pare mooy su dee artiste bi mooy jigéen bi góor gi war naa am understand bu toll ni xëy na su dee yaa ngi nekk bi nga nekkaa moom artiste la mënuloo sëy moom ne da nga ko koo aaye kon yow mel na ni góor ñëw suñu Gambian music industry tànn koo xam ne ñun dañ ko defar wala dañ ko buggal suñu boppa ba wane ko nga jëlee ko si Gambian music industry bi def ko sa jabar yow kenn after mu war a am problème yi mun a record track bu correct war a mun a focus pour get Adam together Gambian men should be more proud than that war nañoo gën a mun a jàppale suñu jigéen ñi any other dëkk nañoo jàppale seen jigéen ñi
Because démb rek maa ngi jógee Tànje di ñëw very early in the morning ma dajee benn jigéen mu ngi taxaw ci benn junction di ut moto pour dem ci garage si biir kàmb bi. I stopped the driver. I was like, pick her. mu ne ma xamuloo ko di. I was like, I don't need to know her. I don't know how she's look. It's dark. I can be like ndax jinne la wala nii wala deret waaye I think sooy def lu baax tamit su dee jinne la sax jinne bi dina xam ne lu baax nga ko doon génne. ma ne ko kaa ñu dem ñu yóbbu la ci tali bi nga wàcce mais bi nga moto parce que fii mun nañ la fay fekk sax ñu rob la. waaye déggante wuñ noonu laaka mu noonu laaka soose maa ngi laaka olof waaye suma maam jàngal na ma tuuti suma soose yi ma dese woon yëpp. laaka naa ko fa ñu commandi ma waxtaan la ko ne ko waaw man du ma bandi de pour nga dalal sa xel. waaw xam naa ne marché nga dem waaye dafa lépp so ma ne ma yóbbu la waaye sa jëkkër day xam naa ne su doon marché bi man maa nekk sa jëkkër time bi man maay dem mu ne ma waaw mu ngi fa waaye xam nga ñun jigéen ñi ñun ñoo dee demal suñu bopp marché time bi mu ne toppatoo yëpp balaa xale yi di jóg ñu réglé everything there loolu dama ko ñaax Gambien men war nañoo mun a gën a taxaw suñu jigéen ñi xam ne yéen a liggéey yi it's manly nga war a mun a bàyyi sa jigéen war a jóg 6-5 dem taxaw foo xam ne moom kenn kese te mobile di war a xaar moto ñëw jël ci ko fa dëkk bi yenn place yi du ma ne bandi yi bari nañ ko dëkk bu nekk la bandi am waaye loolu mun naa trigger bandi mu am parce que su ma gisee jigéen su ma teel taxaw te paan wala wallet mun naa koo ros asa bandi ne foog ne dara ci loo am fekk ndeysaan kuy dem uti dara la lu mu jaay toppatoo njabootam bi waaye alaaje ma ngi tëdda ci lal bi di xandoor wala alaaje ma ngi tëdda di xandoor ak beneen jabaram ak ñeneen ak ñeneen like war nañoo mën a gis suñu jabar yi wala suñu jigéen yi lu ñu leen mën a xoolalee business yoo xam ne it's less harm wala it's less risky so for example ma war a bàyyi suma jabar jóg tey di dem uti ay nduga 7 o'clock wala 6 di dem ci garage yi wala toppatoo yooyu man góor bi naa try ma def ko by the time 8 o'clock leer na waa jigéen gi yow soo jógee nga jekkali ko man ma dem liggéey waaye du ma mun a bàyyi suma jigéen ku ma jural doom koo xam ne mënut a danka nopp mu fay moom mu jóg bàyyi lal bi man góor gi ma tëdd di xandoor te man maa xit la gën a enjoy guddi gi bàyyi ko moom mu taxaw ci mbedd mi di ut moto wala jël risque boobu noonu toog la sof nag nga waroon a nekk artiste tey ñu war laa gannaaw support la everything nga nekk ki nga war a doon waaye non mun naa am duñ ko def xëy na dañoo xelaat ne da nga war a nekk princesse ci kër gi wala nekk princesse ci lal bi wala princesse ci waañ bi whilst you have an art to save a country or to save your family's life moom xëy na tey mënoon ngaa dellu si nekk musicien mi nga bëgg a nekk moom góor gi nga dimbale life am ngeen am noo leen better seen life together I think we should be looking at each other in different perspectives as of human beings parce que nit ku nekk am na part booy xool ci moom di ngeen mun a defalante lu bari am na part booy xool ci moom di ngeen mun a xañante lu bari waaw so loolu lay suma advice to those people that are married to artists or those artists that are married to regular people that has regular jobs and then they can't deal with the fact ne da nga am pour dem studio anytime producer bi need la fa wala anytime for example you have a connection or a link or job bu mel ni aji call la for example I should have been with my studio people doing some other things but I have to be here and this is time for me to sit with the people that work with social media and then ñu dem dañ am time ak axam dama leen ko war a jox so aduna ngi nii lu nekk da nga ko jox axam so dañ war di muñalante parce que xam naa ne dinaa ne suñu time bi jaara na waaye fansee tax te gëj naa toog waxtaan ak ñoom ma toog give all out of my time to the people that give me maybe the some of their time which is very important to me so Oji li nga wax am na solo trop waaye yaa ngi ko waxee si parti góor ñi pour ñu jàppale dama bëggoon ma delloo la tuuti again dama bëggoon pour nga may ma tamit tey danga xam ne tey am na jigéen ñu bari xëj na ñu ngi déglu wala ñu ngi seetaan wala dinañ seetaan later su ma ko defee Facebook ne ñoom it ñu ngi in a relationship ak artist tey dañ bëggoon pour nga may ñu tuuti lan la fiir because wax nga ne you went through that when you were married that am na at some point moom it laal na tamit si li tax mu affect sa carrière Oji dama bëggoon tey nga ñaax nga waxtaan ak jigéen ñi nga waxtaan ak ñun nga won ñu lan la fiir dee def si artist carrière comme artist bi nga xam ne góor la yong ku mel ni yow well loolu dinaa ci wax tuuti rek parce que xam naa ne am na suma ay mag yi ma gën a am experience yi understand the life itself about women itself about music and love nu mu dee def waaye xëy na man suma experience bu ndaw rek laay ñëwaat wax ci fiir dina def ñaari mbir ci artist bi one dina la def nga nekk ku am ay love songs yu bari yu neex te mun naa am yaa ngi am naxar waaye when you have these pains and they am love songs to write you have a lot of feelings you get into your vibe of writing they might betray heartbroken and then that creates a sort of a inspiration that could come out of love dimension lyrics ngay def love songs yoo xam ne dañ jeex mun naa neex mun naa naxay two it could slow you down
parce que you wouldn't be thinking right doo nekk di xalaat from the focal point you were using to be who you are parce que man as in how I believe art du dee nekk ne man artist la OG Log nii if I want to activate OG Log du nekk comme nuñ toogee nii you know maybe mun naa joxe an acapella wala nii waaye to really activate the real me I will need to be at a certain focus point pour ma mun a am yenn creation yu ma def waaye su ma am pour fiire nit wala tey di fiire wante ak nit lu ma nekk di xalaat mooy emotional thoughts fu mu dem wala fu ma dem wala understand nga ku moo demal wala ku ma àndaloon wala ci bu nekk suma crew bi wala club bi ñi ma àndaloon wala bi ma performé backstage journalist bu jigéen bi moo doon waxal it's always daf laa develop loo on necessary gestures yoo xam ne nii loo ko to be creative because as an artist you need to stay positive nga mun a stay creative and being in your feelings mostly don't get you creative understand nga so I could say fiiraange moom daf dee yaaxal artist lu bari so lu ma ñaan artist yi mooy ku ci am relationship na nga nekk koo xam ne tamit yàlla na nekk ku am understanding xam ne artist dafa nii tamit da koo jëmbat su dee da nga bëgg a tee moom sax di ko dimbali parce que jigéen di tamit specifically lay wax te ñu dimbal bu bari ci boor boobu daka ñi nga xam ne artiste lañ ni soo amee góor boo xam ne yenn saa yi bëgg na laa jàppale sax pour manage laak jooyu waaye mu ngi la bëgg a still you can get distracted parce que it's love and love is emotions and emotions could lead you to not thinking well so foofu rek laa ko wax so if we want to be people of thought we using logic always be logical people you can be whoever you can be an artist te sa jabar wala sa jëkkër nekkul artist but understanding bi rek lañ am pour am mooy ne su ma nekkee ak nit mu am liggéey boo xam ne si la nekk dama ko ci war a óolu war ko ci mën a gunge war a xam bu baax li moo def waaye nit mun naa ñàkk a nekk artist bu pare mu nekk ku bon understand du ne su nit nekkee artist rek tey si la war a mun a am ay far wala am na chance yi am ay jànq déedéet nit mun naa ñàkk a nekk artist nekk ibaaru te moo la gën a bandi so lu ma wax rek mooy ñu gën a gëstu wante di jàppalante as people xoolante as daal ñun jaamu yàlla daal yu war a jàppalante su dee dama nekk yow nga nekk ci mbir mi ma taxaw la ci nga successful am ci li nga ci bëgg ñu óolu wante buggante nen that's it ma bañ cee wax lu bari wala ma juum OG loolu am na solo torop léegi ma delloowaat la parce que yow OG am nga ñu bari ñu wax ne OG dafa bëgg a jigéen OG is a womanizer OG aga gaya ko fi sa si comment section bi fii si aga pare ko sa boys donc bon xam nga bëgg lañ wax aha ñu ne womanizer ñu ne OG Thiès rek loo wax dafa aayut ñaaw waaye bëgg lañ wax aayut waaye toppeewuma toppeewuloon understand I appreciate women Gambian women gaay wax nañ ne ñu ne OG Thiès kat la jigéen du ko romba moom benn taxut maa gis naa OG dafa bëgg a jigéeni Gambia waaye jigéeni Gambia du ñuy romba OG we have to turn the talk back they trying to frame me somewhere no man li ma xam billahi xam nga di bi boo toogee yaa ngi accuse jigéeni Gambia nga ne ñoo la dee Thiès di bi boo toogee yaa no I'm telling them I'm telling you this billahi ñi ma xam ñi ma dee gis may génnantu su dee dama dee génnantu su ma génn bariwut ma dem ci xëy na ak club to sit down ma première sama music play ko ak yooyu ñi ma xam dañ may laaj xanaa yow moom la xew na da nga ragal léegi parce que dañ fay dañ dama sa mbagay si capee léegi ñu mettuloo now it's not that I respect women billahi ok for example ma romboon tey yaa ngi taxaw tey ci tali bi maa ngi génn sama bunti kër yaa ngi téye mbuus bu diis wala jaala jigéen nga maa ngi gis góor nga ko def obviously si jigéen bi laay dem ma jàppale ko ne ko ma ne janga fooy dem da ngaa jaala xaaral ma baal la téel la sa baag bi it doesn't mean ne dama ko nopp I respect women dama yërëm jigéen if they could get that because su ma waroon a nopp jigéeni Gambie bi yëpp tam jigéeni Gambie bi yëpp mënuñ maa nopp maan billahi waaw OG gaa ñu ne womanizer nga is that true ndax du dëgg no that's not true as we speak I have a girl but like she's not complaining I don't have a problem with my girl we don't have issues kenn gisul Facebook benn ci mer ne nii naan ne le actually they don't even see me walking out with holding hands with women I respect women I'm not a womanizer I'm a gallus you know what a gallus is break it down you like hanging with girls than boys that's a different case I'm a gallus I like hanging with girls you know what I mean girl session
ñu ne maa ngi laa waxtaan call ñu ne nice ma boy bàyyi di buñ la bari ñu noonu ne maa ngi understand laa nga waaye sonal ma taxul ne bàyyi di la sonal gars yi ñu ne maa ngi laa sonal. billahi boy I'm a very positive somebody saka bu ma jógee ci suma marriage bi ak yooyu now I'm trying to be a very positive somebody léegi yaa focused ngi and then get a serious great music career I don't mind maa ngi yaa very ngi serious serious. yes but not to a point pour taka kenn de diguma kenn taka nag right now but I could be in a good relationship, but I'm But busy trying to chase my career to be what it needs to ay be, moom man. So say women is waxuloo si second dara. right now. Women are second right now. I think Women are y'all, but secondary. y'all are second now. Oji loolu am na solo torop Yeah. ma delloowaat na comme que léegi Oji sorry am nga setback nga bounce back ñëwaat si industry bi te gis OJ nañ Jallow suma mama. ne yaa ngi drop song bu ees dañ bëggoon a xam like actually yow lan nga need right now pour get back nga taxawaat sa tànka because yaa ngi dellusiwaat and a lot of people sax xamuñ woon ne ñëw nga tey moo tax ma ne xaaral ma oola because media bi tamit mooy tasaare xibaar ñun ñooy wane nit ñi nga xam ne ñu ngi fi ak ñu fi nekkutoon ak lii xew so tey yow lan nga foog ne moom nga soxla ak moom lañ la mun a jox pour nga bounce back ou lan nga foog ne yow moom nga munee bounce back. Sorry guys, internet bi. Gambia fi ma tegoon tànka ak ñoom. Rafetoon na trop parce que understand nga. I went to a point mun naa ne amoon much complaints apart from couple DJs I had issues with. Munuma dama am ak issue ak ay level waaye xëy na yu sew yi ma jaaroon ak kenn yu jeexal ay contract ak yooyu amoon na time ma am issue bu ndaw nag ba meroon ci mbiri DJ yi. ma mboot ma bindoon Facebook which I regret still today ma ne leen bu kenn play at sama music yéen DJ Gambia yi nga xam ne baaxu leen segregate like because I was very angry as a young artist just from having the award. Recently amoon lu happen this new school art came which we all supported and loved but DJs yi ni started woon di play ñun music yi ñun ñu dooroon ak suñu raka yi it was a segregation getting in between ñun ñu doon door di xala mel ni ñoo xaajale parce que soo ma xoolee nga ne man old school la nga ne gisul new school la yaa ngi nax sa boppa man bi ma door la gisul door yes xëy na maa njëkk a siiw gisul waaw waaye gisul moom a gën a siiw tey doone ku siiwam gaata rek old school la déedéet understand nga and I hope Gambia listens to this because that's how they think. Yes which is not genuine dañ war a am thinking boo xam ne ñun war nañoo xam sax the last 10 years last decade bi ñan lañ war a follow up from any DJ bi promote kenn wala any promoter bi promote war ngaa am fooy xoolee ne artist sangam ak sangam ak sangam ñii they were one of the lights of Gambian music when it came to artists yi ñëwaat indi ko si level bi let's say last 10 years yi ñana ko taxawal mu rafet ba ñu mun a present Gambian music present Gambian videos Gambian songs ak even Gambian artists war na jëlee fii ba yóbbu leen across to Senegal. I was one of those people that came through but through the segregation of few promoters had na misunderstanding with few DJs. I was mad madam Facebook wax lu tooy na leen bu leen play out sama music bu leen nii whilst I needed everybody to be doing that which disturbed me too because I cannot say that man I cannot get mad at one DJ or 2-3 DJs madam mere DJ kan wala den mere DJ you know what I mean so misunderstanding boobu indi woon na issue bu ndaw ma feel ne after promoter yi some of them wala most of them dañ ma joxoon deaf ear and then most top DJs itam dañ ma joxoon deaf ear ba pare xam nga man bambara laa dama mun a mer dama dee mer ay at waaw mere leen man tamit try ma pour dem waxtaan see kenn which was a mistake and I'm taking that back I'm saying apologies to every DJ every promoter out there that felt that I said those words and I was very unkind saying that but I'm saying this again I wasn't talking to anybody disrespectively I was saying that because I was very hungry as a Gambian artist to be there and represent us so follow my one if it takes me a beef or a fight with an artist or a promoter just to put my Gambian music name or my Gambian creativity out there to the world to see it because I was getting critics as in Mansata the Senegalese artist la Nduruma Gambian artist I sound like this like that which didn't disturb me but when they stopped playing my music the way it was supposed to be played I felt like okay now the Gambian music industry that's holding Gambian music industry is treating me like a Senegalese which I didn't know who to point a finger and ask or large advice from but musuma am ak most big promoters wala event runners issue
muy Harify or you could name it anybody you know maa ngi am jaamal ñëpp but du ma dee gis ñu invite ma seen main events yi and luckily I felt like I was one of the artists that came with a very nice formation for Gambian music for women, as in came with the best mother song for the last decade, if I could say, if I'm allowed to say it. So amoon nañ startup bu rafet pour mun a am fu ñu ko àggale waaye without that music segregation bu amoon da tax ma mer am that fallback bu ma am ne ok léegi you know what I'm gonna be like that Senegalese artist they think I am dinaa téye suma boppa comme que Gambian music bugut ma waaye went to a point ma xam ne loolu du woon Gambian music Gambian music mooy man ñi nga xam ne su dee bari wu ñoom ten la sax bugga nañ ma tey ma showcase comme tey bugga nañ ma gis ak aji wala aji laajte na ma tey ñu jóg jaar fi ñu mën a jaar saa suma bro Luda dem next kër mu ne ma bro I was watching aji and then she does a big show for Gambian artists te tey yaa ngi def sa comeback bi you should see her you know yaagut fana following week mu ne ma boy I think that woman that was doing the interview spoke about you I was like then man dinaa ron ma dem ma waxtaan ak moom as in because I'm doing this comeback and then moom dina nekk koo xam ne it's relevant pour ma toog waxtaan ak moom amuñ any bad blood and I don't think she has any bad blood with any artist na lu ma dégg rek mooy doo jiboo artist yi dooy tàggoo artist yi da nga bari affaire if I could say I'm sorry It's but I was okay. like yeah I was like it's fine I could deal with anybody that could deal with Big Banga Malls or One Pack or Attack you know what I mean let's go I'm ready you know what I mean so sorry for missing last Thursday, everybody that missed the interview, but I was trying to, finish up some other projects because I'm on another video which I'm dropping this Friday. So stay tuned, and then I want you guys to subscribe to my channels. I'm saying a lot of things because the time is getting short. So these things I It's would okay. like to Take say. us a time. The question you posed me earlier is lan laa bëgg ñu jàppale ma wala lan laa bëgg Gambian music gis ne loolu laa lay ñaxtu mooy na nga xam ne man seen Gambian artist la ndaw la ba pare hip hop artist la so tàng naa deret taxut ne dama réew wala dara I respect and love people and what they do su ma meree wala wax yéen ay rek it's because of the great good of Gambian music you know what I mean because dama bëgg Gambian music man te inshallah we gonna take it to the next level Inshallah. so I'm saying sorry to everybody I offended as a DJ anybody I'm sorry man I am not I'm personally saying forgive me and then let's do something good together for Gambian music and I'm here for that loolu laa indi man pour terangal Gambian music joxe great experience pour ëllëg si ñu respect Gambian music I'm not doing it to go against any artist because artists here suma brother lañ kuma si oye with brother tamit it's fine but I know most artists as a brother so du sax music moo ñu boole waaye suñu music boole yi duñu tàggale we are all one suñu xulooyee tey si music we are brothers behind closed curtains. There is no real hate here. ñu ñëpp benn lañ ñu ñëpp ay ndaw yi ut lañ waaye ut bi nag moo demee ni tey ñu Balla Gaye ak Modou Lo jaakaarloo si stade bu rëbe mel ni waaw waaye taxut yëpp fi lañ ko indi flag bi lañ bëgg a yóbbu xaaya bégloo nit ñi jox leen li nga xam ne mooy ñun li nga xam ne lañ ñu ne ñun moom lañ mun muy musique ñu koo jéem ñu gën a góorgóorlu def ko waaye I'm telling every promoter every music entity as a Gambian, as an African, as a Senegalese or Malian, ñu ne benn lañ OG Log seen OG Log la te incha allah soo leen ma jàppalee ci ni ngeen ma jàppalee woon mu egsi fii mu continuer incha allah ñun ñëpp dinañ ci jëlee bànneex dinañ ci jëlee a great experience understand nga and wow that's it though I mean OG, thank you very much. Comme li ma doon wax rek démb rek maa ngi def a video this saying an apology takes us a long way and very very far and I'm glad that you are not big enough or you're not prideful to come out to say that I'm really sorry to the people that you feel like you offended and which of course I'm like nobody to diss anybody. I'm sorry. I'm nobody to say anybody anything in front of anybody in Gambia because they respected me first. Pour ma ñëw taxaw si kanam nit yi ma téye mic ne dama wax anything ñu déglu ma tey so I will always be humble and know myself that people are what I am. I am nothing without the people. So I'm taking that back. yeah, comme li ma wax rek kenn tamit is not above anybody to come out and say you know what I felt like ne okay I did a mistake and like you said you didn't know any better and xamuloo woon ne that would be Yeah. bad yeah so Yeah. like I ñëpp had right to dañ be am angry if they didn't show it.
because Ba pare, I move, yeah. like man ma day wax ne I don't blame you tamit because like you said you were desperate to put your career there because yow fofu nga don halate. Well, Yeah, because yeah. sometimes this is why I say ne we shouldn't be judgmental moo tax yéen platform you mel ni mu dee baax si yéen because then you have the chance to come and sit down and tell the Yeah. public lan And moo not to xew. freestyle. Thank you. Yeah. Exactly. And to be honest, like I said, after Liman Mayo Nengwa, because I will have to pass you through some other colleagues in your platform since you're just coming back. And like I said, I'm not your body nyo hamne munala you jox ñu tamit ñu interview la because xam li ma As dee long wax as tey it's going to Gambia music to get somewhere, let's do it, man. am na ñoo xam ne tey ñu ngi follow guy follow wuñ ma am na ñu ma follow te follow wuñ leen so the more nga network the more tamit fans yi xam ne you are back. I'm going Yeah, back to this the time topic I'm not going to be very antisocial. I'm going to be very, connected to the social media because it's about that time. It's a social life. yes, Man, like, definitely. I'm mostly creative. So next to my own art, to my music, I get creative and artists, songs, for example, I'm learning to be a producer as well. So these past years, the experience I learned through music, the video directors, music production guys, man ko nekk di apply si suma music ak yeneen artists and music. So for being antisocial, low regular, why I love to be in the internet anytime I joke on it, di waxtaan ak ñoom parce que ñoom laay defaral material bii nii. You know what I mean? So yes, you know what I mean? I'm here. We good. We doing this year. Stay tuned and then let them go subscribe to my channels. Yeah. It is very important. I will need Gambia to support me and subscribe in my channels, my YouTube. We want to get verified and start doing these things in the international way. Do more surprising you. I'll just let it happen. I'll just walk and keep my mouth shut, inshallah. OG comme li ma doon wax rek if you've got any project boo xam ne drop nga ko tamit you can link bi am nga suma WhatsApp then we can also share and gën ko spread which is really important because léegi aar bi social media moo ko amee and so without social media lu bari nekkatul di dem OG gis nañ ne sa carrière bi tamit beef conflict nekk na loo xam ne puusoon na ko ndax this time around ni nga dellusiwaat da nga bëgg a delluwaat si the same thing or how is it gonna be as a rapper because xam nga ne rap moom dafa àndaa coow ak wax ak tooñ ak tooñut ko ak like it comes with it is too dramatic and toxic so are we expecting OG to give us the dramatic the conflict the beef the all of that because right now beef bi mu ngi jassi gam music industry bi that foofu la ñoo expectat OG that is inevitable xamuloo because it could happen. Yeah, well, as an artist, majorly, I'm trying to come back as a musician, as in Lumajangachi, maybe let's say even rap beats Lumajar. Songs I'm packaging everything, my whole experience, but lan la nit ñi di expect to get from me, cause naka la ko nit ñi bëggee. Sometimes the blood side of the music is very nice, but if I could remember. We interview with I'm gonna want you saw about a video. Sorry, in network bi nekkuma di ko dégg foofu noonu but please guys am leen pay. And I can remember the last this songs I did was with Mike Jada. Oh, you delluwaat a little bit because dégguma la woon fii. What I said, I repeat. Yeah, fi nga doon ne maa ngi doon wax si starting bi ne gis naa sa video somewhere. Yeah, when you start interview, I think young one maybe you. Yes, I think from Mike Gator snap something. The WhatsApp status. And I can remember, we had this beef talk. Yes, just years ago, but them on up to a point, artists and then we want to just step on it to make it look like it's work. Then go on buga buy Maduro, it's personal. Telolu, whenever we do it, the fans get it twisted. Teman buguma jote at fancy. Network bi na mu ñu jaamu si lu important. Sorry the guys. If it can be, it could be Gambia watching us. Nah, it can't be, you know what I mean? Because you're battling at the end of the day. But it got to be, and you buga high be music be, and we know it's not like hit of my banyawala, you know what I mean? Because at least I remember I did some couple songs, again, a couple artists, I gave them handshake, me with my, you know what I mean? Mutation lawyer. I was like, yo, I don't hate you, and I'm not carrying the topics on the songs in real life. That's music, and this is us as normal human beings, soloing you the stage or anything. I think we could shake hands when we go on stage. We can act like we have issues, Let the issue be that
but buñ ko jël mu nekk comme personal thing du ethnicality du racial type of talk du understand nga we don't need all these little things parce que ñun lii mënul ñoo taagaale ñun lii lañ understand nga duñ jël musique bi nag ñu jël ko indi ko suñu ethnicalities yi wala indi ko suñu normal day-to-day life you know what I mean I have beef with Aji online about a topic of one part taxut ma ne léegi dama hate family Aji kële sister Aji la sax laay guma ko wala kii sax nah I'm not here for that. I'm not a hater. If I say something on a song particularly, I'm trying to tell you my art is better than your art for the nation. I'm better than you for being better than me, as in for better than all of us, for a greater good. You know what I mean? So let them expect anything because I'm a hip hop artist and I'm gonna make sure everybody that loves the hip hop enjoyed my hip hop part. I think 2 weeks ago I met Mike Jada at the club at ND. You know, you knew when the handshake. I was like, Mike, what's up? You good? Good to see you free and healthy. You know, yeah, good to see you free and healthy too. Manako, nice. I guess this is fit times for us to be hip hop artists. Yeah. I was talking to Tom 50 about those things. I was like, tell everybody, OG Mune, we are going to work because it's work time. I know what that means. You know what I mean? So Friday, let them stay tuned. I'm starting the hip hop field on Friday. Every hip hop artist, get ready, bro. You know what I mean? If I step on your feet, it's not like I'm mad at you or anything. But y'all want to see us to do a best creativity. So OG is ready to step on people's toes. I'm back to take the crown, hip hop Gambia to the world. Yeah, well, I think that answered the question there. You're ready to step on people's toes. OG, we never let the Dells. You know, every hip hop artist toes, yo. We're taking it to the next level. But let them not take it the other way around, you know what I mean? Mune, sulen dale, mahara malena len. Mune sulen dale, hip hop artist, rappers, sulen dale. Sulen uyu len ko. Parce que ligue ken na wona. Because how much chance pour my face can Aji, ma wax la ko. You know, most artists try to dodge me when they tell them, yeah, OG, I'm getting persona, what I want to def a stand-up battle or anything. Most artists run away from it. I'm telling you this. If Gambia give me a chance one day to stand in front of a lot of big hip hop artists, new def as artist to artist, they would see the talent I really have. And I'm growing up, munuma denke talent be and die with it. I want to showcase it to Gambia and then we pass it on. So let's go, man. Let's be nice in the hip hop. No hate, just love. But let's show our creativity ku nekk sa mun ci rafetal man ci Gambia dem ci benen level. That's it, man. You know what I mean? And then go check the video, the YouTube, man. Just subscribe. Seta na indaw ñu ne Gambia. Ñu ne misi industry dafa board nang ko tangal. Ñu ko bi da. No, say nothing. Say nothing. The boringness is over. Friday we up. Friday, them to my YouTube, inshallah. I'm going to change the game. Waa OG am na loo xam ne laal nañ ko fi lu am solo muy Mike Jada yow yaa Mike Jada ñu bari xam nañ ne laala tampongante ngeen woon and yow sa ñëw sa dellu si waat man si Mike Jada laa ko gisee man Mike shared your video on WhatsApp and to be honest foofu laa ko gisee ma click and I watch your new video dem leen ngeen follow OG on Instagram ngeen follow ko TikTok while he's live right now ba pare let's support because he's back ngeen follow ko YouTube dem leen Facebook like page su fekkee ne amanguloo ubbil benn let's go back to Mike. So did you forward your video to Mike for him to put it on his WhatsApp status or how did Mike get to the video that again before that happened because yeah, we normally speak but most of the time we speak I'm the one that maybe send them stuff contact then they say contact why didn't they waxtaan as in text chat ak yooyu but man moom I'm familiar with anything that concerns you I'll let you know like, yo I'm working on this check it out you know to see their expressions because sometimes it's good for you know mangla am lu mala wajal wala ñu am ci lu nekk ma ak yow ma bañ la beta dal it's fair pour ma nekk ci any hip hop movement ma let know the other hip hop artist that maybe you know has his attention on me or I have my attention on him you know what I mean you buy it the hell down when they don't do that they don't send me projects but most of the time when I drop something I send you a teaser or a snippet and listen to what you're gonna have to say and most of the times I send it to them they say positive stuff you know what I mean and for Mike I could say he's a very brave artist he's a very you know cool artist you know what I mean why man ak mom duñ dé jubu most of the time and
I don't think we hate each other, but you know, I mean, he has his things against me, and I have my things against him. And I think we're gonna settle it musically. Though he posts my stuff doesn't mean we good, Mike. I saw him at the club. Me and Mike one day would you know, what I mean, do you know, what I mean, I'm not saying I want to do Mike. I don't know. Mike is my G. You know, what I mean, Mike is, you know, holding my crown. He didn't give it back, so I told Mike to give my crown back. He ain't give it back, so I'm gonna come take my crown. How did Mike hold your crown? Nakala hold this a crown. We wanna know. At the time he was doing the show, I borrowed him a hip hop crown, and then he took the hip hop crown as it wasn't like a gold hip hop crown. It was just a normal crown that was around town that I happened to have, but the crown was a bit famous, so they came with a fan base, whatever, and then said they needed the crown for the show, and the crown left and didn't came back. And from that moment on, Mike started standing the king talk, king. So when I'm on that talk, man mom G, man tam magene, you know, si bit bila delu siwat, fok ay walking the finek do Egypt, after Djibu tamit merema si G, me mom like this, you know, this bi jahaso won fi be mam pour ama ak suma mag jakarlo bu meti after joge si am pour fall down to Easy T ak Mike Jada, you know, which they were the youngest that come up, let's say, to step on the hip hop platform. So they had to say hi to me, because anybody that's doing hip hop got to talk to OG, because I'm part of the hip hop's most respected recent rappers. You know what I mean? What to Bilal and Killer Ace. OG, yo already ni nga waxe ni sax xam naa ne yow yaa Mike moom di ngeen dem si arène bi man already gis naa. No, we started something we didn't finish. Okay, so fa mujjee. It has to. Fa mujjee. We are nice. We met at the club. He sat out, you know, nice hug, bro. It's good. I'm like, yeah, get ready. Mike, get ready. Mike. That's my problem is over. I know Mike, you got problems. Alhamdulillah. Yalla ni safar al problem. Mike, is good time. Mike, yaa maa dégg get ready ba pare OG gis nañ ne recently sax Mike moom it mu si cuxa bi daf dee cuxa beneen rapa. No, I don't mako wana ma boy sa wagi tayo mu hype dem mbaru sa hype nga don promote mo mu promote ba I mean, like, this is it. Dafa mel ni game bi. Let the people that believe we could do this the way we should do it, ñu def ko, and ñu come out ñu showcase suñ bopp buñ si laaw su jotee pour ñu ñëw wane suñ talent, parce que duñ ci saaga ndey duñ ci saaga baay. Man duma am beef ak any artist tey yaayam mere ma wala papaam, parce que duma ko def ci kaalama buy tax famille am mere ma. Man tey su ma amoon beef ak any artist, I'm gonna do it legally, peacefully. You def go to the highest extreme of creativity. Ma bàyyi xel de. Man si creativity la muna ame problem with anybody, but rather than that, anybody could be whoever you want. You could say whatever you want. But when it comes to creativity of Gambian hip hop, yes, I could have issues with any rapper to make sure that munane yo sa stuff bi neko diko job well, and you gotta make it well for Gambia la. Yo neko na sa wa ko nga jaay ne ya fi mun wala ni. You're working for Gambia itself, so get your game tight or you talk to me. Do legi OG hangal ma jaaxal. Man mii sax biif bii nii man maa war a start lii sax ma dog li nga wax nii yëpp ma yónnee ko Mike, parce que Mike suma xarit la wax. Mike is my G. Du ñàkk na dem seetaan lii. It's not but I mean he doesn't mean the beef is on. You know, it's like we have where we stop. I'm not stubborn to beef before. Déglu ma I'm just saying in case I come for us to parce que ma aw ma time lii da ngeen a dem si arène. Gambia wants it, we get it. You know, if it's gonna make Gambian music, Gambian hip hop something. Wow. Trust me, man. It's Mike on. daf laa bindal dara li ëllëg Mike foog mu bindal la Instagram man maa koo wax nii Mike fu ma paree. Okay, for that being said, Aji, wow. I will drop the video I'm gonna drop Friday. Is going to no other person but Mike. Yes. I did in a song, and I had to do the video now. I felt like I should do the video now. Okay. So Friday, let them go see that. Inshallah, on my YouTube. I'll drop them the video. And then we see the ongoing projects. Lan lañu def ci future bi. But Lee is the past. I'm dropping the past now in the present. Aji knocking. Okay, Hara, Aji knocking. Hey, we set kati nele knocking in and out. You know what I mean? Oji, hara. Bi Aji skona nga ko njëkk a waxee. C'est fii dañ ko war a dog pour tasaare ko. Déglul. So now. Well, we ain't got the post ko ba. Dañ ko dog tasaare ko haral. So now, okay.
Aji, calm down. Okay, calm down. OG, now. Yeah. I'm calm. I'm waiting for this. Wow, like so this Friday la moo nekk na next week Friday. Ëllëg ndax next week. Ëllëg laa la ko defal beneen laa ko bëggoon a def sax waaye li ngeen wax nii sax. Let's do it tomorrow, man. The fans are waiting. maa ngi sama gars yi ngeen binda. I'm dropping this tomorrow. No waste of time. Wax bi du ko jar du ma nekk di wax nii si internet bi nii fekkat. Let me just, you know what I mean, do what I do best. Okay. So now that Mike is on Instagram, writing how what another Gambian artist is, a Gambian rapper, and how an album is not like an album It's not done and how an album is done, without that album being dropped is disrespectful, and how that his lyrics or songs are trash. And now we have OG Law on Aji's Corner saying that Mike should get ready because Munko drop all song bo hamne. Yeah, he should get himself fixed before he should be pointing other people's game. Okay. You know, before you point anybody's game, you gotta point your game first. Check yourself before you wreck yourself. If you point one finger to people, you're pointing three back to you. So you gotta know the math. And then I liked him for one thing. He's been that artist Okay. Guys, that used to say his mind about the other artists, right? So now I am the guy that don't like people that do that. I like you to set yourself and be yourself. Yes, I'm telling you this. I'm an artist that don't like artists that act like they are music referees, because you're not a referee. So Mike You are here Jada to is perfect your acting art, like focus he's and perfect your art. But you want to point people out. Ojihara, so Mike Jada is acting right now as if he is a music referee. He's been acting like that forever. That's my G. I tell him this reality, even not in the videos. I tell him this anytime. I tell him, Mike, the only problem I can take you is you feel like you are our teacher, you are our elder, you should fix everybody's game, and you can do. Well, the only problem is that I just gonna start. Well, I just gonna walk a start. Start that I can make you match up. Ojihara, tomorrow. I just gonna start. I just gonna start. No. I'm innocent. Well, you brought me to the first interview of my comeback. I gotta let you know. If you have me on your first comeback, like as in you have me on my comeback at the first interview, I gotta let you know what's in the pipeline. Let it not surprise people. Let it not surprise Mike or any hip hop artist that might feel like mom suma gene song that they gene song. I'm coming to do this with y'all. I miss y'all. I miss my peoples, man. This guy, Aji's Corner, you are the problem. Can I give it is good? It started on Aji's Corner. No. Aji Dogumala, Purga Isetan, I didn't actually answer any line to Mike like I should, because Hamnane do interview be Amarai Purwako or anything. But the right I have is to tell you the real experience I had with him and the real experience that's going on and gonna happen tomorrow. I did this before. I'm gonna go on fancy. Like I owed him this. I had to finish this with him. I have to know if I am really the king of hip hop or my Jada is really the king of hip hop. So my song. Song be like song bu es. Okay, to make it clear before bala mo them do a studio di bina song si es. This is songs I did before. No, you get this mic, you get this mic. No. This is ma ko de. Dama ko nekk di dropal video bi ma ko waroon a dropal si suñu waxtaan bi ñu amoon maak moom pour ma mun a finish parce que du ma dee bàyyi dara mu jàll dama dee finish from this point ma mun a move on to the next point. I had some things I was supposed to do for my fans which were very important things. I should have shot the Yai video remix and I'm doing that. I should have done Chosan album, the main song. I didn't do it. I'm doing that. So the things that I owe my fans and all the people that know ne OG lila wara tek tanka mu focus mu def ko pour carrière am jëm kanam lila ñëw pour def. But tamit bolé ko ak artiste yi nga xamné hip hop artiste lañ woon bima am hype ñu ne man lañu jégué di xoo sama poste wala di ma nguroti dina leen yónnee election KM ñu mos. Hey, te fii laa ko dog ma wax sama fan si jërëjëf di leen wax ne su ma fi waxee dara lu ay maa ngi baalu waaye incha allah jox naa leen dig dox daje suma YouTube bi suba. gaa ñi ne Aji's Corner boo dee yëngal Gambia gis nga. No, I mean like it's love. I mean we could do it here because yow am nga experience bi comme ñun. yow def nga research bi comme ñun so yow am nga gëna bi pour ñu jox la ko waxtaan ak yow mu demee nii. So doon tey yeneen interview bi la yaa ngi ma laaj how many girls do you have?
do this, you know, yoo xam ne nit ñi sonal nañ di ko déglu. Nit ñi they are really here use seen internet ak seen credit pour déglu lu am fayda lu leen yokka. If not ñu scroll dem seetaan keneen waa nga defi leneen. Soo fi nekkoon tey di wax boo defee naa la nekk di wax lu amul fayda wala loo xam ne amul tey solo. Naa aju di waxtaan waaye suñu naree waxtaan rek maa yow gars yi xamoon nañ ne dinañ ci déggee loo xam ne nañ ci jëlee bànneex ëllëg seen mégabytes yi gën leen a neex incha allah. waaye maa ngi ñëw pour incha allah. nga ne Mike Jada is acting like a musical referee. Yes. To nam bàyyi artiste moo try pour won leen ne na gaay get seen game parce que man ñëw naa pour won ko ne ko na get game am man Eldam la man lañ fekk fii man maay leader of the new school moom am na lu ma ko war a wax te suba na dugg ci YouTube bi xoolagum ko bu amee leneen lu mu si teg ma yónnee leneen. so man OG Log Ousmane Konté maa leen jox dig daje bi. Mike de. It's gonna be like never before. OG am naa ne Mike mun na bind Instagram de moom li mu war moo tax. He's very good at social platforms. Daf ko mun nag. He is good. Like listen, listen. OG, but let me tell you. now you will understand who's really good at what. You know that tubaab bi mu ne who, what, where, and when. I'll add one more and why. Hey, why? Yes, I'll tell you why Mike and why OG Log. Then why I just wanna. Then you continue in love. You ci jàmm ñu continue ñun ñaar yëpp dem ci jàmm. Why I just wanna. Gambian music. Boole si suñu bopp. Why I just wanna. OG. I just wanna fii la lépp di xewee. Fii la yëpp di xewee. OG xam nga lu ma jàng. Like man, I am so much into music. Like I can mun naa xool artist bi rek wax la ne this artist is good at this artist is very good at that. One thing because recently la commencé to follow everything that Mike does because that was last year when I invited him because I invited him last year but he couldn't make it like twice and recently everybody's been telling me Indil Mike Jada but he did say to me people might want to ask him he should come. Yeah, he did say to me that he will contact me when he's ready to come. Maybe this was the time for him to come. Yeah, one thing I know about Mike is so good at writing a little bit, like tap. Just now, so be there tap bumbinda. It of them and make sense and younger lubari. That I know. Yes, he's very dang. When it comes to him dropping dots, yeah. One thing he is good at, Mike the father tap mu delu gana mu talk mu setan ñep di wax. And I like that. He's not the fact that he's not sensitive to. So I'm gonna come and change that now. You know what I'm gonna do? I'm not gonna let anybody know jam hair kir jambur ba pare daw laaw sa kir. So Mike jam kir jambur. Bu jam hair ci kor gi di jambur taxawal ñu xamne yow ya ko def nga wax lu tax nga def ko mu leer. Bu dee borom kër gi mu na la régler mu régler la. Bu ko mënut momit mu delu watte di ñu xamne yaay borom koñ bi kon. Why I just ko na yena ngay gis problem. Why man where I'm from when you throw stones we throw the stone back. So when you act like a coach, we coach you. Yo, da nga ñëw pour xeexal beneen artiste against Mike. Da nga ñëw pour jeexal sa woon na leer. Non dama ñëw pour leeral tey ñun hip hop artiste sax suñ behavior nu mu war a demee. Waaw. Man am naa award balaa ñoom Mike te taxut ma jëloon award tey taxaw naan hip hop artiste dañ war a xool ni ñoo doxalee wala nii lañ war di defee ak nii lañ war di. No. I will try to talk to the people. Man artist la. Dama nekk artist rek. Waaye duma def liggéey boo xam ne keneen moo ko war a def. I cannot be a footballer. And then at the same time, I'm trying to coach the footballers in the field. Like, hey, you have to play like this. You pass me the ball when I say it. You play just this amount, yeah? Nah, my brother. Hey, let ma Mike Jada. Lii daf ko war a déggal boppam. Lii rek lu war a seetaan repeat. Play as. La ma Mike. Loolu man lay leeral. Laa bëgg a indi yéen Gambian music platform si ñi ngeen ñi ko amee. ñu jaar si yéen leeral ñun li ñoo wax nii comme. maa ko amee. ñi ko wax ñu jàkkaarloo. Waaw parce que moom xëy na maybe he's bold enough pour mu war a foog ne he could address other artists and tell them what to do. It's nice. It's fine. But maybe you could tell your child what to do, not other artists. Understand nga because loolu moo tax bi man ak moom tey ñu taxaw fii wala ñu war a waxtaan lii wala mu am ma war a ñëw jekkali tey waxtaan bi because dafa dooroon waxtaan ak man boo xam ne dañ ko war a jeexal suñ ko jeexalut am na yoo xam ne déggoon nga ko da ngaa foog ne dëgga la leeru so dama ko am pour leeral leen li ci nekk dëgga ak lu si nekkul dëgga waaye amuñ benn yaay ma yónni jaama rek lañ am bot dinañ
platform bi fu mu war a tegu ku nekk li nga waxal artiste yi wala li nga waxal sa boppa mu dëgga ñu dëggal suñu boppa waaye laaxu si Facebook yi wala laaxu si social platform yi jaay nii after su jot taxaw jotee waroon a ñëw tey let's say man ak beneen artiste war a toog tey ñu face la ñu wax a yow aji war naa mun a am mooy dëgga waaye soo ko train wax ko beneen artiste tey mu jaay ma classe wan ma ne moom he's busy he's doing big wala amul time pour ñëw toog ñu wax lii fekk ñun we owe it to the Gambian people parce que ñun dafa am loo xam ne dañ ko war a ñëw fay nit ñi dañ leen ko war di fay axala dañ ko war di jox nit ñi waaye waru ñoo nax nit ñi rek pour wan leen ne ñu leen gën a baat maa leen gën a baat rapala I got money I got this no it's about I know myself I know yes Mike is a bluffer Mike bluffs a lot because of a lot of we're gonna do those lines I'm gonna finish those topics when I'm sitting with Mike as in but yes Mike daf ma dee bluff man wala ma dajee Mike maa jaay poche fees wala nii ma ne ko allo ñoo la ëpp xaalis si musique fop te mosoo gis ñu génnee coins di ko nii boo ñu gisee ñu génnee 100 francs mooy ñu ngi koo saraxe waaye ñàkkuñ pour lu génnee ay dampe nii waaye loolu du jàngat bu baax so sa bluff yow def ko sa poche dina la ne yee OG wax na ma lii yéen a artiste nekkul dama la laax wala lii de I tell them the reality in real life I see them as an OG I tell them so man du may laaxu si Facebook wala any social media di laaxa anaan lil oms da nga war a def nii you know like hey you know I mean like Mike mu ngi dugg studio mu ngi pare wala dugg studio Mike is positive Mike knows I'm positive all I'm saying is inshallah there was some hip-hop positivity or negativity that we were starting to do and it was bringing a nice hype it was love so out of love I'm finishing the video I did the song a couple years ago that was a response to Mike Jada's this song because recently as I'm telling you this I can no aji wala ne coow li yàgg na Mike ko toogoon bu yàgg dafa jot le pour ma yegal ko mu lekk ko Oji téléphone bi sax dafa tiit ba rot na léegi parce que ñun man xam naa Mike te Instagram Mike dina ko toj tey di nga toogoon waaye sorry maa nga dem Instagram su ma jógee fii all I'm gonna do is go get coffee see my kids I'm with my manager I'm gonna go to Instagram and see what's going on talk to some people man xam nga live bi sax dafa am one question waaye fii leen ko ba I did more than an hour right I miss the people Oji xaar te ëllëg bi xoolal ñu ne aji yaa ko stade gis nga nii lañ ma def Gambia let's get it man Gambia nañ ko yóbbu si plateforme boobu ñu xam ñena war a jiite kaddu yi di wax ak ñena war a follow kaddu yi ñu wax so Mike dafa war a nekk follower instead of a leader waaw comme follower as in mu follow moom boppam mu as a leader mu lead moom boppam parce que ñu ne lu waay def sa boppa soo jógee di advice ay nit sa bopp nga ko def de xëy na da nga bind ay tur wala joxoñ baaraam ñeneen rek Why you cannot advise anybody, you cannot tell anybody nothing, you can tell yourself something. Yes, I'm telling myself something. Most of the time I'm telling you, I'm telling it to myself. Anything I have to say, before I said it here, I said it to them directly. I don't gossip or I don't go to social platforms and say things first. I meet these people face to face. Hello, hello, li. Like them, they know I'm a humble person, but nobody. So now, Oji, because Mike dafa nekk di beef beneen artist on Instagram or on social media, is it why yow nga bëgg ñëw fightal that artist? Oh, you have your own thing going on, like because let me tell you something. Wait, Oji, wait. If this goes, wait. If sa song be drop, because already people saw that Mike is beefing somebody else. People are gonna say that you came to also attack Mike because of another artist. Rap benen rapper. I would have, yes, so don't, I had a little opinion in guy like it's fine. I'm the piece of idea, but the thing is, as an artist and as the caliber of art I showed, internet we do their post records but the time I was making some records, some hip hop records, some stuff, it wasn't definitely social media. Mike false cut la, bull of cut la, jab de jay sanse, de jay halis. Amon nenko. Any hip hop artist, bu jaar suñu ron daf ñu ko waroon delloo njukkal. Waaw waaye ñun dafa am artist yoo xam ne delloo ñu njukkal dañ ñëw ñu ne ñoo ñu mun. That's where I started cooking this. They came and did not give us
waaye internet bi bàyyil ndax Mike dégga. You internet give bi them, you give bàyyil the Mike space, you dégga give them OG. space of some stanga. You post your stuff, say your name. But some of them went and said, or went and showed us that, hey, you know, it's out of love. Settle it and show you like, hello, yo, the concept you have is different with the concept we have. Ñun mag ñi, wala ñun leader of this new school, we think logic than emotion. Understand? We don't get into our feelings and then ñu am but man bëggoon naa si addition OG bu dafa start gym yëpp la moo start. Mike génnal track this man wax yoo xam ne it's nonsense. Even about my marriage, you know. Come on, this about your marriage. Which I never responded still. One is was beef track me about my marriage and stuff like that. Can Mike? You didn't listen to Mike Jerez who track me. Manila, I saw something, yes, on Facebook. I think it's El Tigo. He was part of the hip hop movement. Killer Ace's boy, yeah. Track me, buko drobe. Boko post. It was on Facebook, and I went and saw the list of names, and I saw my name. I was like, Mike Dovna Purmubole as a list of people he think he could this. Okay, even if we're gonna start this now, I'm gonna end it sometime later. Parce que mu ngi am ñu bari ñu mo xulo yalla wala ñu mo waxal waye man dina leral sama boss parce que amon nañ jaar man ak mom. am na ko fi wax ne you have to be careful because Mike am na ko ne you have to be careful because Mike is from the hood. Yeah, then I wouldn't need to tell you where I'm from. I would leave it at the mids. I'll just let people tell you where I'm from. You know, it's streets is good, but I am one of the artists that is more street than any artist, you know, and I am more street than even their street niggas. I'm not lying to you. The streets know this. So that street part, we gonna mom hamna man hamna street bi bobu hejo win ko sa wala ci wax ñom ñu nekk ci street bi xana sen koñi oh jana street bi ni da nga ci jimbi parce que no tay ñu la aji na hip hop artist pare way wala hip hop artist gay dem gym man parce que you know man oji mu ngi gym yeah gym de Mike oji Mike don't mind me rapasi don't mind me that's dope rapasi oji mu ngeen ci gym bi rappers yëpp nañ dem si gym bi nañ dem studio guy clean seen focus seen mic si get seen beats together because hip hop baa ngi wait and I wanna make it a little bit warm mu tàngal ko man yëngal ko so waxuma nag artiste bu pare wut pour yëngal ko carrément nga ñëw di stop suma hype bi ngir yàlla soo xamee ne sa hype bi jotagut right now suma hype bi dafa important bu ma teg nii xaalis bu bari laa si nekk di def ak time bu bari ak ay nit yu bari si nekk di sona ñëw leen ngeen jàppale ma as artist ngeen jàppale ma push dream bi mu gën a sori moo gën ngeen bugg a stop suma dream wala ngeen bugg a ñëw stop suma hype ak promotion bi te fekk yàlla xam na ne you ain't ready for that understand nga I'm telling you this because only I'm ready to do this so let's get it on anybody ready you know let's get happy ku ma si amaloon loo xam ne hip hop talk la wala hip hop song type of thing I'm happy to you know wàccee ko oji mu ne pare na yes wàccee ko man it's time I'm not mad at anybody who wax lu ma buuta dégga man as far as hip hop is Gambian music saaguloo ma ndey saaguloo ma baay let's do it out of talent ak respect ñu waxtaan wonante talent ak creativity nit yi enjoy seen boppa ñun ñu am suñu xaalis xoolal Gambian yu waane ñu ne game bi dafa boring ñu ngi ko binda rek oji dama bëggoon a xam the game is boring because the artists are not being you know really real like ku nekk soo waree ñëw face nit ñi nga wane sa mun wala nga wane li nga war a wane da ngaa jaay ne noot da nga ko def at your own way non ñun nit ñi ñooñu moom niñ moomee nit ñi la ñu nit ñi moomee li ñoo def yéen a ko moom kon ñun tey li ñoo def yéen tamit da ngeen ci am baat am ci kaddu soo ñu buggee gis sax war nañoo génn ngeen gis ñu parce que tey gannaaw yàlla yéen a tax ñu doon liñ mën a doon yéen a tax ñu am liñ mën a am yéen a tax tey ñu am turiñ ñoo mën a oodee ñu uyu tey jurutoon yéen ñi jàppale wala yéen ñi fulal tey Gambian music mun naa bañ a nekk dara de waaye sant yàlla tey nit ñi toppa Gambian music toppa Gambian artist yi te mun naa ne suma maas gi amuñ benn njëriñ amuñ benn fayda waaye nit ñee leen toppa ba tax sax yeneen nit di leen folo kon ñun dañ war a fulal suñu yëpp fulal suñu boppa as Gambians insha allah lu ñoo def yëpp dem ci kanam aji I know I've been you know open but it's okay dama la bëgg a laaj it's time to wrap up a little bit because xam naa oji dañ la bëgg just before ñu dem dañ la bëgg a laaj ndax sa beef bi nga because moo tax beef moo ko indi ndax sa beef bi nga jekkali is it Mike is Mike the only Gambian rapper who is involved or this is something loo xam ne is everybody that was involved general
it's general because if I say if it's Mike, it's like I'm being scared of the truth. maa ngi laaxatu may raay dëgg bi. dëgg bi du Mike rek de artiste yu bëri am na dëgg boo xam ne as an artist man du ma ne dama ñëw wax leen ko waaye musically dinaa ko joytu pour ñu dégg ko parce que ma delloowaat kaddu gi gannaaw. man artist laa waruma ñëw point benn artist game am ne ko yow ni nga war a jobee li moo tax yow sax bulowuloo yow sax no but dinaa ñëw as an artist ma wane game wane creativity wane art as in every artistic space boo nekka there's much more creativity you could create than thinking that OG Log could have done better ni ko noonu he would have been in a way better space fekk yow muy wax loolu sax OG Log knows something he could have shared with you mu jëriñ la yow it yokka la nga yokku dem kanam moom it mu dem kanam so it's on that behalf is where I'm coming at every artist I feel like is holding a pen and representing Gambian hip hop you know I will send you a message of what I believe as a mirror of man looy foog ne laa war a def pour dem kanam yow it moom nga war a def pour Gambia dem kanam if you hear the line clearly. Okay, I'm hearing everything clearly. OG, dañ bëggoon a xam tamit balaa pour ma wax bi mu leer parce que jóguma bu dama des everybody dama des ñëpp na I will never do such a thing I respect everybody's craft I respect everybody's game waaye su ma waroon a jóg def tey benn track ma wax a ñëpp tamit dinaa génne wax a ñëpp kay parce que ragaluma kenn ñu ñëpp artiste lañ ñu ñëpp góor lañ te di ñun lii ragal taxut mu dem fi mu war a dem ragal du jam guy man ñëw fi pour nax benn artiste ne la dañoo nii na it's game yi góor la ñun ay ndaw lañ te lii dañ koo def xoote si suñ tànki tubéy pour tele si suñ ay waajur kon du benn yoon caaxaan na you know fu nekk nii moom xam naa Mike I'm taking my craft to make sure every artist that I know is doing the same thing as Gambian artists ñu ñëpp ñu dëgëral suñ craft taawal suñ boppa jógandoor xaacendoor dóorandoor waaye duñ fi joxoñ OG Log rek ne moo war a job wala moo bëgg a jigéen wala moo lii wala lële naay yooyu ñu ko wax du ñàkk ay fellow artistes ay laaxu feneen wax ko wala dem feneen si page bi na ko fa nga fil ne waa dëgg la wala nii waaye artistes yooyu laa nar a ñëw leeral tey incha allah buñ toogaatee bi nar a am interview na fekk track bi génn na ma leeralaat li ma bëggoon a wax so dama ko lef bi yoon ku follow OG Log Instagram demal parce que ñoom rapa si foofu la bif bi dee commencé demal Instagram nga follow OG mu ne su fi jógee mu ngay dem binda Instagram Mike tamit ku ko follow Instagram demal nga dem follow Mike guddi bii nii tey duñ nelaw tey dëkk bi toj OG balaa ngaa dem dañ bëggoon a xam ndax da nga dellusiwaat pour dañ bëggoon a xam ndax da nga dellusiwaat pour yëkkal aat bi rek ndax da nga dellusiwaat pour stay pour def li nga xam ne moom nga defutoon lan la ñoo expect si OG sa ñëw bii nii. Yeah, I never left. Okay, he never left. I never left. Okay. Waaw ñu ne soo déggee tey waj maan am fiti taxaw si kër gi di dóor xajee ka nii mun naa am borom kër gi doon nelaw waaye borom kër gi bu eewoo ku nekk dina toog place am fii industrie bi dama ne man suma juddu la ma bokk ci juddu ci màggee si yaroo si so du ma fi musa bàyyi laay wax du ma musa fiil ne sax génn naa ci xanaa ma fiil ne waxi waajale ak waajale ne OG day fi mu toll woon ne le wala dafa daanu wala nii loolu mun naa jógee ci waxi nit waaye ku ma xam sax te jege ma ni ma xamee woon ci liggéey gën naa yokku téeméeri junne yoon waaye képp ku ma xam ñi ma daan fekk studio fi ma daan toog seen toogu seen paper seen pen seen book bilaay soo ñëwoon tey lu àdduna neex maa ngi toog di naxaral sama boppa di ko def ngir respect nit ñi seen noppay li ma cee dugal kon damaa ne jóguma fi woon sax waaye dama gën a eewu suma musique ci Gambian musique pour gën koo dekkal saxal ko roose ko waaye mu jur ay doom waaye ñu njëriñoo ko lekk ko waaye billaahi walaahi so OG I'm here to stay xam nga da nga def tey lu ma gëj a gis mooy rapper bu bif like direct shot to another rapper live and direct online I haven't seen wow, I haven't seen this for a while. And you gotta be real. You just went blatantly like that. And to be honest, tell the guys what they need to hear, because they would say these things maybe not on the social platforms, but maybe ñu ko wax seen boy, wala ñu ko wax si club bi si campé bi wala nii man nag yooyu laay ñëw waxtaan su ma ko war a waxtaanee parce que su ma ko defut fii
dafa mel ni maa ngi laa jëw te man du ma la jëw su ma la naree jëw rek bàyyi comme ni ma ko waxee woon su ma naree def dara loo xam ne dafa génne si kalama music rek dama koo bàyyi waaye on the kalama of music I talk to these guys xam naa ne ñu war a dem liggéey bu baax lañ waaye ñu ngi fa toog di jaay ne ñoom ñoo war a wax nit ñi ñu liggéey parce que Mike ko joxoon Mike right now ne ko OG loo am nga la wasi moom léegi ma la yee koto yi dañ war a job dañ war a nii you know he's that kind of kid su ma waxee ma non bu ma wooyee kid okay yes in musically wax naa ko lii direct ma ne ko you a kid to me when it comes to music y'all came to my house and listen to advice that's why I'm talking of what ma ne yaa ma man maa la mag de dëgg la man nag ñëpp def nañ ma mag ak màgget because of bi ma def music dama nekkoon xale torop but ñoom ñoo ma mag de ñoom ñëpp ñoo ma mag Mike moo la mag ñoo ma mag I'm a little kid I just have a lot of responsibilities of music and then life but that doesn't make me older than them they older than me you know what I mean but musically I'm older than them so they should respect me in that level too as in give me the respect I deserve as an elderly musician like Jesus said like OG Log everybody like boy like you know a lot of artists give us our respect but some didn't and then they didn't give us our respect and then they went and be talking on our names moo waral ma ne la tooga bi ñoom ñoo ko toogoon ma jël ko ñëw yekkal leen ko te dinañ ko lekka waaw OG ñam du fi yaaxu go ahead boobu laaj naa ko startaat ko waaw wala ne fii ñam du fi yaaxu so OG dañ bëggoon a xam yow basically balaa ngaa dem wax nga fi ne Mike mooy musical living bi naka lañ ko waxte fàtte naa ko sax te war maa fàtte bi parce que bii dama ko rabita Facebook referee musical referee bi so yeah the Gam music referee Mike loolu léegi comment the Gam music king he's a Gam music referee you know more like that I feel like that's a more appropriate slogan balaa ñuy dem OG am na ñuy bind ne Mike moo la mun si rap yes it's fine but our fans I can tell am na ñuy bind ne Mike moo la mun déglu hold on am na ñuy bind ne Mike moo la mun si rap bi am na ñuy bind ne yow tamit doo moromi Mike si rap bi soo léegi nag na leer drop leen ko aji moo tax ma ne la man leeral laa bëgga na leer suñ doxatee dajee beneen interview bu ma ama yow xanaa kay mooy nekk déet bi wax nga Mike ma wax Mike ñu leeral suñu waxtaan bi passé woon mooy track si génnoon waaw yu génnoon ñu leeral ko teg ko ci kanami nit ñi mun nañoo waxtaanee foofu rek suñu neexee waaye tamit su doon tey Gambie tey dem nañ benn ma tey lu bees creativity bu ees moo dee tas game bi moo dee neexal industrie bi moo dee laay laa non moo leen ne man Gambie loolu kon duñ ko nama ci man parce que man création laay xaar pour Gambie laaj ma ko tey ne ma OG créatal Gambie tey content si billaahi si la Gambie di xam ne lii moo taxoon tey yàlla sax tax ma juddu Gambia waaye mënoon naa juddoo Angleterre wala Bamako wala Mali waaye soo gisee yàlla juddu ma bàyyi ma juddu Gambia mun naa am lii la woon pour ma ñëw tey am benn rafetal benn mbir bu ma ñëw jànga tey jëmbat ko ba mut ma defal ko suma waa dëkk waaye bu fekkee ne su ma ko def nag ci ku mel ni suma naataango yu mel ni ñoom Mike ñoom ñii ñoom ñële laay jaar ba wane ko mu leer te ñoom bañuñ ko ñoo ko door sax kon tey dinaa ci gën a faslu def ko Mike de xam naa mu ngi seetaan right now loo xam ne mera tax nga koo def wala xiit lii mbégte la ak creation ak happiness ak xam sa boppa tax nga koy def waaye Mike nga seetaan su ma fi jógee soo caan rek na ma sama WhatsApp bi na ma we are family as in musicians am na ku ne I just gonna love you from Senegal Dakar but duñ bàyyi mu seeda as in ñu war a waxante duñ ko waxante de man ku ma xam ne dama seeda dama kaam but su ñëwee si dëgg du may bàyyi mu jaala te couple of them I have to tell them reality and I have to tell them the truth they're not it's me I am the truth couple of them OG, if you say a couple of them, can you give us like a breakdown? I just making the interview more long. My manager is on my nerves. It's like my time. No. Before them, you said couple of them. Break it down, please. Just give me who and who and who. Couple of them. I can't go into details of some of them. Their names. Mike is fit for me to say his name because at least if they were man sa as in you know why am na ñoo xam ne si ñoom du ñuy wax ak man bot yeneen ñu gaaruwaale ma understand yeneen si ñoom dafa am fu ma jaara ñoom foo xam ne waroon na ñëw oo suma tur yow sa interview wala waroon na ñëw wax suma tur tey am benn saraat buñ ma sen pour bu dee benn jaajëfal buñ ma jaajëfal la rek parce que am na fu ma jaara ñoom foo xam ne ñu bari fekkee wuñ ko te disavoon naa su dul dara sax buñ toogee tey ba nit ñi xam leen ñu ne leen day benn waaju tura OG Log
taxawaloon na ma trop ci hip hop te as in hip hop artist la maa ngi koo jaajëfal di ko saaraaw waaye fii artist yi nga jàppale as a artist ñoom dañ dee dem against you dañ dee feel ne ñoom suñ la ooyee rek tey yow ñoom seen film dafa des so yow dañ laa def rival instead ñu def la idol. I don't take that because I gave the flowers I had to give to the people that I knew ñi laa fi fekka ñi laa war a respect ñi laa war a jox jiw dama ko def ba mut du Bilal du Friki Joe du Ja Alex du Manding Mori du Baye Babu du Ji du ST ñoo xam ne maa ñoo ma bokk a bàcc munuñ ma ci dara waaye wërsëg yi amut ku nekk dama la jox sa flower moo tax ma am album boo xam ne ba léegi Gambia rek bàyyiñ ko xel de waaye cosaan album is an album that they should look at musuta am Gambian album bu am that lineup of artists ñu bokk album so loolu jàngat boobu laa bëgg ñu xool tey pour artistes yi comme ñun ñu jógee suñu ron ñu xam ne du ne dangaa ñëw lii coup d'état la ñun ñu fi nekkoon bokkatuñ old school lañ kenn xamatuñu amuñ fayda déedéet ñun li ñoo def art la li ñoo def musique la li ñoo def carrière la su fekkee yow trend ngaa toppa defal trend rek graaw waaye bul tax trend mu clash carrière trend ak carrière bu benn trend dafaa ñëw tey dem ëllëg waaye carrière yi séetu stay te trend musique tax na promoteur yi li ma jotee woon a ñoom ak DJ yi te ma baalu woon sànq nii ma xal koo leeral rek ñu bàyyi xel content yi nañ ñu dimbale ñu understand ne Gambie ñaari content moo fi nekk commercial content ak elegant content content bi nga xam ne artistes yi li ñoo woy askan bi laa jëriñ di wax loo xam ne xëj na sax ñoom ñu ngi koo wax waaye ñu ngi ko ragal a wax nit ëllëg mun ngaa wax loo xam ne government bi teg la ci loxo wala mun ngaa wax loo xam ne nga génn nit attaque la ci waaye yaa ngi ko wax ci kaalama boo xam ne yaa ngi bëgg a njëriñ sa askan wala eetey sa askan ci benn leeral ibi seen bët ci benn kaalama wala am yenn dëgga yoo leen wax ñu xam waaye du ne dañ war a play commercial music ñoo xam ne li ñoo fécce la ñoo woy ak luy tax ñu dance ak tey du ma ne luy doxal show yi dëgga la waaye ñun bokk nañ ci luy doxal show yi di parce que ñun dañ doxal ay show balaa musique bi di commercialize ni too much waaye commercial music bi tax na ñu faate ñeneen ñu mel ni ñun boolewuñu si commercial music bi te fekk ñun ñu ngi def music boo xam ne is commercial for example one of the songs I did couple years ago Max Sumondo did 12,000 views. The last hip hop song I did Jiko didn't do even 2,000. You know why? Because my fans want me to go and do Afro music and leave hip hop, and fans didn't want to understand that they should follow us on things that they started following us because ki looloy dëgga waaye suñ demee ñu toppa trend rek su yàggee laa la wax de dinañ gis yenn artistes yoo xam ne suñ bàyyee seen genre tey def yeneen genre dina la jaaxal te fekk tey li nga dooroon miinoo ko nit ñi muy dëgg ci yow nga war a continuer du ne tey man hip hop artist laa Uche fame na rek ma ne léegi afro artist laa Manding Mori fame ma ne léegi déedéet afro manding artist laa keneen famaat si beneen lifin genre naa ku nekk defal li nga mun bàyyee keneen li ko yàlla may nga wane sa bopp ci li nga mun ba mut as a Gambian man loolu laa bëgg rek tey Gambian bi jàppalante ci daal ñu xam ne ñun ñëpp musicien lañ ñu commercial ak ñi def elegance ñi woy yar ak ñi woy xamadi ñëpp benn lañ du different de ñaari noppa la nit ñi am left ak right so somebody could feed you on your left please allow me to feed you on your right you know loolu laay dénku Gambien yi yëpp daal waaye the rest as in tàngal game bi bloody the other things inshallah yëpp dina ñëw su neexee yàlla waaye they should help OG Log mu get things to where it's supposed to be as a Gambian parce que mënu maa def journey bi man kenn yëpp inshallah we'll have flying colors and I'm telling thank you to everybody that spent time and watched me, and thanks to you Aji for letting us have this platform bañ mun fay jaar waxtaan ak yéen and thank everybody Mike because Mike moo tax ma gis na ñëw yes di jégalu si Mike su déggee anything loo xam ne feel familiar fi am de bis bi dafa talking to him like this. We've been hip hop artists and brothers, and then no bad blood, but positiveness always. Di leen wax ne naa leen ñaf yéen hip hop artists yi ba ngeen understand nga fonka seen game ni ngeen maa ñafee pour ma fonka suma game so vice versa. I love you Gambia and yàlla all I have. Mike balaa ngaa dem dañ bëggoon pour nga jox freestyle Mike ma ne Mike man maa ngi nii tudda naa Mike benn ko Mike balaa ngaa dem allahu akbar li bu ma waaw balaa ngaa dem dañ bëggoon nga jox ñu freestyle please waaw yan loolu laa leen di may sax
mais ñu dara de du neex de parce Have que you may heard du laa about déglu. me? I'm one of the venomous bitters. See, when I throw your heart, sakes, I'm like a predator's keeper, dead of us, preachers, bread of a sweeper, a careless eater, awareness leader. See, this rappers is out of topic. I'm giving elderly speeches. I'm a blessed man. It even rain when I eager. See, I'm a wordless preacher. Speak from the brain when I speak up. Cause I was a bad little student. Now I'm a cleverer teacher. Gee, I know they just front and see I'm a number that you don't dial. Struggling with my weakest cause my boss haven't gone trial. Don't try to have no beef with me, nigga. On stage, bro, you don't smile. Cause I'm a rap bullet and my flow is like a gun child. You all spark because of me, cause I'm philosophy. See, they be fighting me right now, later on, who you taught to be. War to be real, short to be killing, just a courtesy. Bad security, splitting thoroughly, I'm the autopsy. Jungle stuff being a bossy. Ajundo yila topani, sopali, doggily, deaf listeners get to all degrees, surviving rap possibly, doing shit awesomely. I just corner, we love y'all. We gonna let it slide awesomely. Have a great night, guys. Love you. Ah We out. soo bi jeex na jeex na But ta amul goodbye amul ba yeah. Bye, thank guys. I you love you. bye ba ëllëg Hi, Ajay.